नमो नमः महोदये। नमो नमः। नमो नमः महोदय। नमो महोदय नमो नमः महोदय। महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः महोदय नमस्कारः। महोदय। महोदय नमस्कारः। नमस्ते नमस्ते नमस्कारः महोदय। नमस्ते नमस्ते। प्रथमं वयं प्रार्थनां कुर्मः। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रवेश प्रशिक्षण वर्गे प्रथम वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम लक्ष्मी कल्याणी। अहं संस्कृत भारत्याः शिक्षिका अस्मि। अहं 10 दिन शिबिराणि अपि चालयामि। अहं प्रवेश परीक्षार्थं परिचया परीक्षार्थं शिक्षा परीक्षार्थं कोविदा परीक्षार्थं अहं प्रशिक्षणं ददामि इति मम परिचयम् अस्ति। प्रथमं वयं सर्वेषां परिचयं स्वीकुर्मः। So first we'll take everybody's introduction. So as far as possible, all of you please try to give your introduction in Sanskrit only. Sarve dashadina shibiratah eva agachanti iti aham manye. I think that everybody came from 10-day shibiram only. So self introduction you can do in Sanskrit. Okay. So I'll call by name one each and every person, then you can introduce yourself. Okay. Pradhamam Padma Mahodaya. शुभ मध्याह्ने महोदय। शुभ मध्याह्नं। मम नाम पद्मावती। अहं निवृत्त उपाध्यायिनी अस्मि। भवती कुत्र वसति? मेहदीपट्टनं नगरे। मेहदीपट्टनं प्रान्ते वसामि। सम्यक्, उत्तमं। 10 दिनशिबिरम् आगतवती वा? आनन्दकुमार महोदय 10 दिनशिबिरम् आगतवती। सम्यक्, उत्तमम्। अनन्तरं दुर्गा प्रसाद महोदय। नमस्कार महोदय। नमस्ते। मम नाम दुर्गा प्रसाद। अहं बैंक निवृत्त अधिकारी कार्यः। मम नगर बेंगलूरु नगर। भवान् बेंगलूरु नगरे वसति? सम्यक्, उत्तमम्। अनन्तरं पद्मा BAL। पद्मा BAL। पद्मा BAL। कृपया अनम्यूट करोतु, प्लीज अनम्यूट। पद्मा महोदय अनम्यूट करोतु। वदतु। मम नाम पद्मावती।
BHL में वस्ति BHL प्रान्ते वसामि वसामि सम्यक् उत्तमं चिन्ता मास्तु डोंट वरी even if you make mistakes no problem there is only a practice okay गिरिजा महोदय नमस्कारः महोदये नमस्ते मम नाम गिरिजा अहं गृहिणी अस्मि अहं यादगिरिगुट्टप्रान्ते वसामि सम्यक् उत्तमम् अनन्तरं BVS सतीश महोदय नमस्ते महोदय नमस्ते मम नाम सतीशः मम नगरं विशाखपट्टनम् अहं विश्रान्त उद्योगी सम्यक् नमस्कार अय्यगिरि वीरेश्वर राव नमस्कारः महोदय नमस्कारः मम नाम अय्यगिरि वीरेश्वरराव अहं विशाखपट्टनमे वसामि अहं विश्रान्ते प्रभुत्व अधिकारी राष्ट्रप्रभुत्वमे विश्रान्त प्रभुत्व सम्यक् महोदय उत्तमं कृष्णशास्त्री कोम्पेल्ला नमस्कार महोदय नमस्ते मम नाम कृष्णशास्त्री अहम उप्पालगुडा प्रान्ते हैदराबाद नगरे वसामि अहम 10 दिन संस्कृत शिबिरं आगतवान् सम्यक् महोदय उत्तमं धन्यवादः उत्तमं महोदय अनन्तरं iPad there is no name to it iPad it is written so please name your mobiles so that I can call you iPad मम नाम लक्ष्मीः अहं LP नगर प्रान्ते वसामि अहं गृहिणी अस्मि वीडियो ऑन कर्तुं शक्यते वा can you switch on your video all of you please switch on your videos right samyak anantaram and Lakshmi Mahoday please name your mobile okay what with initials because there will be repetition of names there are so many Lakshmis here so there should be some initial okay so please write your initial okay afterwards I can yeah no problem as of now please tell me your complete name RS Lakshmi R इत्युक्ते रेड्डी शेट्टी लक्ष्मी सम्यक् उत्तमम् अनन्तरं लक्ष्मी महोदये नमस्कारः महोदये नमस्ते मम नाम लक्ष्मी अहं गृहिणी कोत्तपेट समीपे अहं निवसामि or you can say वसामि सम्यक् कोत्तपेट समीपे वसामि सम्यक् उत्तमं भवत्याः पूर्ण नाम किं लक्ष्मी दुत्तलूरि ओके सम्यक् चिन्ता मास्तु अनन्तरं उषाराणी मेडिकोण्डा नमस्ते अंडी मम नाम उषाराणी अहं गृहिणी भवती कुत्र वसति गाजुवाका विशाखपट्टनं वसामि ओके सम्यक् विशाखपट्टनं नगरे वसामि सम्यक् उत्तमम् अनन्तरं वाणी CS नमस्ते महोदय नमस्ते मम नाम चावली संतोषवाणी अहं दावणगिरि नगरे कर्नाटक वसामि सम्यक् अहं गृहिणी अस्मि भवत्याः मातृभाषा तेलुगु एव वा तेलुगु ओके सम्यक् I didn't attend 10 दिन शिबिरं मैडम चिन्ता मास्तु अनन्तरं next whenever it comes up you attend that 10 day shibra okay madam it's not a must to attend but if you attend that will be helpful okay madam that will be very useful okay so please attend yeah. Lakshmi Konda Gadapa Kshamyatam if I am okay Lakshmi yeah कृपया अनम्यूट करोतु लक्ष्मी नमस्कार महोदय मम नाम लक्ष्मी अहं नागोल प्रान्ते हैदराबाद नगरे वसामि अहं गृहिणी अस्मि
Samyak. Uttamam. Okay. And then Sarojini Mahodaye. Namaste Mahodaye. Please unmute. Sarojini garu unmute cheyandi. Unmute cheyandi. Namaskara Mahodaye. Namaste. Mama nama Sarojini. Mama nagaram Bhagyanaгаram. Mama gramam Kukatpalli gramam. Aham Malaysian township madhye vasami. Samyak. Uttamam. Anantaram Venkateshwar Rao Mahodaya. Venkateshwar Rao Mahodaya, please unmute. నమస్తే అండి. వెంకటేశ్వరరావు, మా నామ వెంకటేశ్వరరావు. మా నగరం ముంబై. I am an old student. I was an old student of yours. Yeah, I'm Smarami. I could not complete Pravesha last time. Okay. And now I have to refresh. Chinta mastu mari. Okay. Yeah, uttam. Anantaram Gudala Mahalakshmi. Hari Om. Namo Namaha Mahodaye. Namo Namah. Mama nama Gudala Mahalakshmi. Aham Gurhini Asmi. Pregnapur Grame Vasami. Aham Pregnapur Grame Vasami. Pregnapur Gramam Kutra Asti? Siddipet district, Gajwel Samipe. Okay, Samipe. Chinta. Okay. Leela Kameshwari. Namaskar Mahodaye. Namaste. Mama nama Leela Kameshwari. Aham Machilipatnam vasami. Okay, Machilipatnam Nagare vasami. Uttamam. Machilipatnam Nagare vasami. Kartikeya Sharma. Aham Kartikeya Sharma. Mama nama Kartikeya Sharma. Aham Bhagyanagar Vasan Asmi. Idanim Nizamabad Nagare Asmi. Okay, Samyak Mad. Idanim Purvam Aham National Sanskrit University Diploma in Functional Sanskrit Kurtavan. Dasadina Sivaram Api Abhavat. Okay, Abhavat. Samyak Mad. Satyavani. Samyak. Satyavani. Mama nama Satyavani. Mama gramam Jaggampeta Rajamahendravaram Samipe. Aham Gruhini Asmi. Samyak. Uttamam. Dashadina Sivaram Agatavati va? Agatavati va? 4 days. Chaturdina. Okay. Okay, Chintamas. 4 days you came. 4 days. Jarugutundi. Okay. Ippudu avutuna dantlo unnara. Prahalad Rao Mahodaya. Mahodaya, please unmute. Mama nama Prahalad Rao. Aham Vishranta Bank Adhikari. Kottapete Vasami. Okay, Samyak Made. Subhatra Sriram Mahodaya. Namaskaram Mahodaya. Namaste. Mama nama Subhatra Sriram. Aham Hyderabad Nagare Vasami. Aham Visranta Sikshika. Uttamam. Samyak. Anantaram Josephine Daya. Could please unmute. Mahodaya, please unmute. Namaste. Namaste. I am Josephine there. I just can't understand Telugu. No problem. I'm just trying. So today I'm watching and just seeing whether I can join this course. I am interested in learning Sanskrit. Okay. Did you attend any 10 days Shibiram? No, nothing. Nothing. Okay, no problem. But still you can follow it. That's not a problem. But it's better if you attend. If you attend any 10 days Shibiram, then it will be better because that will help you a lot. You will learn many things there also. Like, anyway, we'll repeat all those things here also in Pravesha also. So you will do well only. Okay, don't bother. All right, now Geetanjali. Yeah, Geetanjali.
मम नाम गीतांजलि मम नगरं मछलीपट्टनम् अहं सॉफ्टवेयर उद्योगिनी ओके सम्यक् दशदिनशिबिरम् आगतवती सम्यक् उत्तमम् अनन्तरं शान्ति माधव नमस्कारः महोदय नमस्ते अहं विजयशान्ति मम नाम विजयशान्ति अहं निजामपेट प्रान्ते भाग्यनगरे वसामि अहं गृहिणी अहं 10 दिने शिबिरे आगतवती सम्यक् माणिक्यं शुखावना नमस्ते मान्ये मम नाम माणिक्यम् अहं कर्नाटकराज्ये मैसूरुनगरे निवसामि मान्ये सम्यक् महोदय उत्तमं दशदिनशिबिरम् आगतवान् वा महोदय न मान्ये अहम् इदानीमेव आगच्छामि मान्ये ओके इदानीम् आगच्छति महोदय सम्यक् वै उमा महेश्वरी नमस्ते मम नाम उमा महेश्वरी अहं भाग्यनगर there's one mobile 0123 0123 okay Uma Maheshwari vadatu please tell now yes ma'am connection yes मम नाम उमा महेश्वरी अहं गृहिणी अहं भाग्यनगर अंबरपेट प्रान्ते वसामि दशदिनशिबिरम् आगतवती वा सम्यक् 0123 somebody's mobile which is not named please respond 0123 okay not okay Bhagavad Gita okay Hayagriva नमो नमः महोदय नमो नमः मम नाम हयग्रीवः अहं दशदिन संस्कृतशिबिरे आगतवान् अहं छात्रः अस्मि अहं अष्टमकक्ष्यायां पठामि सम्यक् मह्यं संस्कृतं प्राप्तुम् इच्छा अस्ति सम्यक् उत्तमं धन्यवादः अहं स्मरामि भवान् मम शिबिरे एव आगतवान् खलु आम् महोदय सम्यक् उत्तमं धन्यवादः उत्तमम् अनन्तरं भगवद्गीता ओके नास्ति सीमा ठाकुर I am Seema Thakur, but I haven't attended the 10 days classes, so I don't know anything. I can't speak. I'm sorry for that. No problem. It's okay. So I know that most of the people have come from 10 days. So that's why I asked everybody to give their introduction in Sanskrit. But if you have not come, it's okay. No problem at all. So will that be any issue? Will that be any problem for us to learn in this? No, nothing. There is no problem at all. Because in Pravesha, we'll start everything from beginning only, like from the alphabets. Don't worry. You will learn everything here only. But that will be easy. That will be like advantageous because 10 days Shibiram is conversational. You will learn how to converse. How to talk. Sentences. That's why. Oh. And that's why we insist that it's better you attend that also. Right? Sure. That's fine. No problem. Yeah, okay. You can tell me about yourself, Seema.
I have completed my master's in English literature. I'm not working right now. I'm at home. I'm not even doing anything else. So Okay. sort of learning Sanskrit because I want to read the scriptures in a better way. Bhagavatam, Bhagavad Gita and Mahabharata and all. Where do you stay? I stay in Sun City, Kali Mandir near. Is it Hyderabad? Yes, I stay in Hyderabad. Okay, fine. Yeah. Right. Samyak. Uma Raman. Uma. Okay. नमस्कार महोदय. Namaste Andy. బాగున్నారు. అహం ఉమారామన్. మమ నామ ఉమారామన్. ఆకేళ్ళ ఉమారామన్. అహం గృహిణి అస్మి. అహం నాగర్కోయిల్ నగరే వసామి. ఇదాनीं वर्गे मम बन्धु जोसेफिन् दया मम हौस् ओनर् गृहस्वामिनी आगतवती. सा अपि संस्कृत पठितुम् इच्छति. सम्यक् सम्यक् उत्तमम्. अनन्तरं मनीष राणा. मनीष, या. अहं नमस्कारः महोदय. मम नाम मनीष राणा. अहं मम अस्मि. I could not hear you because there is a break. Are you using two devices at the same place, Manish? Yes, I just unmuted. That's why it is unmuted. Yeah, that's why it's echoing, so I could not hear you properly. Anyway, I know you because you came to my 10-day Shibiram only. That's fine, right? And Nirupa. Yes, ma'am. Yeah, Nirupa. नमस्कारः महोदय. नमस्ते. मम नाम निरूपा राणा. मम दार्जिलिंग वसामि. अहं दार्जिलिंग मध्ये अस्मि. अहं दार्जिलिंग वसामि. अहम् आर्किटेक्ट् अस्मि. सम्यक्, उत्तमम्. अनन्तरं संध्या राणी. मम नाम संध्या राणी. अहं विजयवाडनगरे वसामि. कुत्र? विजयवाडनगरे वा? आम्. ओके, सम्यक्, उत्तमं. 10-दिनशिबिरम् आगतवती वा? आगतवती. Okay, सम्यक्, उत्तमम्. So now anybody is left out who has not introduced themselves? Anybody who is left out? Anybody who is left out? Okay, nobody. So नमस्कारः. Okay, namaste Mahoday. Vadatu. अहं मञ्जुला. अहं भाग्यनगरे कोलारं समीपे वसामि। अहं भगवद्गीता शिक्षिका। ओके, भगवद्गीता शिक्षिका अस्ति वा भवती? ओके। 10-दिन शिबिर आगतवती। अद्य 5 दिन। अद्य पञ्चमदिन। ओके, सम्यक्। भवती कृपया भवत्याः दूरवाणीं नाम ददातु. प्लीज नेम योर मोबाइल. मोबाइल iPhone, whatever it is, please name it, because I have to call you. I cannot always call you. Right? Yeah, okay, no problem. Please name until like I get familiar with all of you. Please name your mobiles. Otherwise, I will not remember anybody. Okay. So anybody else? I think one more is remaining. 0123. That person, I don't know, not responding. So, okay, anyway. So we have done the introduction part of it. So now we will see what all we are going to study in Pravesha level. Okay. So before I get into all those things, there are some simple few rules. Those who have come for the 10-day Shibiram, they already know all the rules. But those who are new also, for them, I would like to repeat the rules. First thing is, please keep your mobiles
the videos on as far as possible. Only if there is any technical problem, you're exempt. Otherwise, please keep your videos on. Okay. And the second thing is, always please be on mute only. Always please be on mute. And while I'm explaining the concept, if you have any doubts also regarding that particular issue or particular subject, what we are dealing there, so please wait until I finish that concept. So there will be a time when I'll ask you if you have any doubts. There you can ask any doubts. There we can discuss all the doubts also, and then we can proceed. Otherwise, if you unmute yourself in between and ask me, then the flow will go, and the concept I will not be able to explain it properly, and it will be disturbance to all other students also. So please be on mute only. So when we are asking you questions, then when I ask you by name, then only please unmute. Otherwise, please don't unmute. Okay, please be on mute only. Okay, so these are the two important instructions, and we will be keeping the login open from 2:15 onwards. Okay, so you can log in from 2:15 onwards, and please log in before 2:30 only, because we'll start the class exactly at 2:30. There'll be a prayer as we have done today, right? So everybody should be present for that prayer, and by 4:30 we'll finish the class, and there will be an ending prayer also. So that also will be there. So the class is exactly from 2:30 to 4:30. That is the timing of the class. Sometimes it might extend for 10-15 minutes. That's okay. Whenever it happens, you will know it, right? So, and one more important thing which I wanted to ask all of you is, are you all comfortable with English, or you want me to repeat in Telugu also? Please let me know it. I can repeat in both the languages, English as well as Telugu also. But if you're comfortable with English, everybody, then I will continue with English only. Okay. So please let me know if anybody wants in Telugu. You can raise your hand, or you can put a message to me. Okay. So please. Yeah. తెలుగు కూడా అప్పుడప్పుడు తెలుగు కూడా రిపీట్ చేయండి. తెలుగు కూడా ఓకే మహోదయ. ఎందుకంటే నాకు తెలిస్తే కనుక నేను 2 భాషల్లోనే చెప్తాను. ఎందుకంటే ఈ సబ్జెక్ట్ అర్థం కాకపోతే ముందరికి వెళ్ళడం కూడా కష్టమే. అప్పుడు మధ్యలో డ్రాప్ అయిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకని 2 భాషల్లో కూడా చెప్తా. సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ as well as in Telugu also. I hope there is no. Okay. Oh, I have taken the course material in Hindi. Okay, but it's okay. That doesn't matter, because that medium of instruction is only when you write the exam, it matters. When you're learning. Understanding level, yeah. Sorry? For the understanding level, you said it will be okay. Yeah. For understanding, that is okay. You can follow English, right? Yes. Yeah, then it is fine, because I'll be teaching in both the languages. Telugu, why I said it, because we are in Hyderabad, in Telangana. Telugu also I know, but writing in that way I can't. Okay, no problem. So I can understand. Yeah, right. So so most, like, there are people from Telugu background also, so they might want in Telugu. That's why I asked you whether English or Telugu. So both I'll repeat it, because you have to understand the concept. Concept is very, very important here. It's like, what do you say? It's a very structured language, Sanskrit. So you will feel that it is like a science. When you're learning further, it will be like science. So in science, if you don't understand the concept, you will not know anything, right? In the same way here also, if you don't understand the concept, you will not understand the language itself. So first you have to understand the concept of it, how it is structured. Then we will learn step by step. Okay. So I will just explain you what is there in Pravesha level. Okay. So that, just give me 1 minute.
So all of you can see the screen which is shared? Yes. Yes. Yeah, okay, so fine. So now, if you open the book, all of you got your books? First of all of you got your books? Yes. Yes. No, madam. No, okay. So those who have got it, please open the books. Those who have not got, they may just follow whatever I'm telling. Okay, this is just only a brief introduction of what all you have in the Pravesha book. Okay, so first of all, as an introduction, Samskrita, these courses are run by Samskrita Bharati, which is an NGO, non-governmental organization. They have 4 levels of exam. One is Pravesha, Parichaya, and then Shiksha and Kovida, 4 levels. Each exam will take 6 months, and every 6 months there will be exam on last Sunday of that month, which is February and August. Okay, so 2 times in a year there will be exams, and first level of this exams is Praveshaha. So in Praveshaha there are total 12 chapters in the book. Last 2 chapters, last chapter, that is the 12th chapter, has 2 question papers. That we need not bother about that now. When we finish the 10th lesson, then we will see about those question papers. Okay, so that is the 12th lesson. 11th lesson has some important things which I will explain you and how to study them. Okay, so 11th lesson is the important tables and all. So basically what you have to do is you have to study from lesson 1 to lesson 10 only. 10 lessons are there total, and each lesson will have all these parts which are mentioned in the screen. I hope everybody can read the Devanagari Lipi. Okay. So the first, when you open the book, the first thing which will be there is Suktihi. There will be a one-liner which is known as Suktihi, and below that there will be given the meaning of it in the language which you have chosen. Okay, if you have chosen Telugu, the meaning will be given in Telugu. If you have chosen Hindi, it will be given in Hindi. If you have chosen English, it will be given in English. So the pattern will go like that only. So first thing is Suktihi, and then below that there will be Bhashabhyasaha. Bhashabhyasaha means it will have the grammar part of it, the grammar which is there in Sanskrit. So that will be dealt with in the Bhashabhyasaha. And then the second part will be Vyavaharika Shabdaha. Vyavaharika Shabdaha means the daily used words, whatever we are using daily in like routinely, like the fan or the glass, a table, pen, book, or phone, or anything. All these words, the daily used words, what are this called in Sanskrit? That will be given in Vyavaharika Shabdaha. So the pattern will be the same like Sukti only. The words will be given in Sanskrit and their meaning will be given in the medium which you chose. If it is English, English. If it is Telugu, Telugu. If it is Hindi, it will be in Hindi. So that is it. And then that is about the Vyavaharika Shabdaha. And then third one is Prahelika. Prahelika means it's a riddle, puzzle, which you call, and there will be it will be in the form of a shloka. It will be in the form of a shlokam, and then that shloka will be explained in the medium of your instruction. Okay, you can see that, and the answer will be given at the end of the lesson. Okay, so that is Prahelika, that is puzzle. And then fourth one is Sangrahya Vishayaha. Sangrahya Vishayaha. Here 2 slokas will be given, which normally everybody does it like a prayer, like Guru Brahma, Guru Vishnu, or some other sloka, some slokas related to Ganesha or Lakshmi or Vishnu, anything. Those will be given, 2 slokas will be given per lesson. And the meaning of that, the gist or the tatparyam of that will be given in the medium of your instruction. That is Sangrahya Vishayaha. And then the fifth part will be Samskrita Vangmaya Parichayaha. Vangmaya means literature. Samskrita Vangmaya Parichayaha. So it will be, every chapter will have this part.
And in each and every lesson under this section, any small anything related to the literature in Sanskrit, the information regarding that will be given. And then there will be 6th part, which is Katha Story. A small story will be given, and that story will be first in the Devanagari Lipi, and the same Devanagari Lipi will be there in English also, and then in the medium of your language. If it is Telugu, in Telugu also it will be given like that. It will be given in your medium of instruction. That is Katha. And there will be some questions related to Katha also, 2, 3 or 4 questions related to Katha. So this Katha is dependent on whatever Bhasha Abhyasa we are doing. Whatever grammar part we are doing in the Bhasha Abhyasa, based on that the Katha will be there. Suppose if you are doing in Bhasha Abhyasa Vartamana Kala, which is present tense, the story will also be in the present tense only. So these two are interconnected, and you will understand, and you can make sentences when you see those words. So that is Katha. And the Samskrita Vyavaharaha. So there will be one aspect which is Samskrita Vyavaharaha, in which there will be some topics which will be dealt in that. We will see that, like if you have attended the 10-day Shibiram, there you have learned Saptakakaraha. So those kind of things will be dealt in Samskrita Vyavaharaha. And in the end, there will be Subhashitam. There will be one Subhashitam per lesson. Subhashitam means it is like Niti Shloka. In Telugu also we have Niti Shloka. Sanskritam also Subhashitam is there. So it is Bhartruhari. He is the writer of the Subhashitas. And then there will be one Subhashitam. And the meaning of the Tatparyam of that will be given in your medium of instruction. So these are the things which will be covered in Pravesha. Okay. So let me just once repeat in Telugu also, so that for them it will be convenient to understand. So మొదటగా ప్రవేశలో ఏమేమి ఉన్నాయి అని తెలుసుకునే ముందర మనం సంస్కృత భారతి అన్నది ఒక NGO. వాళ్ళు 4 స్తరాల్లో ఎగ్జామ్స్ పెడతారు. అది ప్రవేశ, పరిచయ, శిక్ష అండ్ కోవిద. ఈ 4 పరీక్షలు ఉంటాయి. ఈ 4 పరీక్షలు 6 నెలలకు ఒకసారి ఉంటాయి. ఫిబ్రవరి అండ్ ఆగస్ట్ చివరి ఆదివారం రోజున ఉంటాయి, పొద్దున 10కి. అలాగే ఈ పరీక్షలు ఏ మీడియంలో కూడా రాయొచ్చు. అంటే తెలుగులో రాయొచ్చు, లేకపోతే ఇంగ్లీష్లో రాయొచ్చు, లేకపోతే హిందీ కానీ, మిగతా రాష్ట్రాల్లో మిగతా భాషల్లో కూడా కన్నడలో కానీ, మలయాళంలో కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి మిగతా రాష్ట్రాల్లో. సో అట్లా ఈ 4 పరీక్షలు అలా రాయొచ్చు. ఎలా ఉంటుందంటే పుస్తకంలో ఏదైతే సంస్కృతంలో ఉండాలో అదంతా కూడా దేవనాగరి లిపిలో ఉంటుంది. దానికి అర్థాలు కానీ, లేకపోతే దాని యొక్క వివరణ కానీ మొత్తం అంతా మీరు తీసుకున్నటువంటి మీడియంలోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు తెలుగు తీసుకుంటే తెలుగులో ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటే ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, అలాగే హిందీ తీసుకుంటే హిందీ, లేకపోతే మిగతా ఏ భాష తీసుకున్నా ఆ భాషలో దాని యొక్క తాత్పర్యము, అర్థాలు అవన్నీ కూడా అందులో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ప్రవేశంలో తీసుకుంటే కనుక మొత్తం పుస్తకంలో 12 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. 12 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఆ చాప్టర్స్ లో చివరి పాఠంలో 2 ప్రశ్నాపత్రాలు ఉంటాయి. ఆ ప్రశ్నాపత్రాలు మనం ఇప్పుడు చూడొద్దు, 10వ లెసన్ అయిన తర్వాత చూస్తాము, అప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాం దాని గురించి. సో ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఆ తర్వాత 11వ లెసన్లో కొన్ని టేబుల్స్ ఉంటాయి. అవి ఎలా చదవాలి ఏంటి అన్నది ఇవాళ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మీరు అవి చదవాలి. మనం నేర్చుకోవాల్సింది 1వ పాఠం నుంచి 10వ పాఠం వరకు మనం చదవాల్సి వస్తుంది. ఆ 10 పాఠాలు అన్నీ కూడా ఒకేలాగా ఉంటాయి. ఒకేలాగంటే వాటిలో ఉండే భాగాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్నట్టుగానే ఉంటాయి. సో మొదటిగా సూక్తి అని ఉంటుంది. ఆ సూక్తి ఒక్క లైనే ఉంటుంది. ఆ ఒక లైన్ కింద దాని యొక్క అర్థం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత భాషాభ్యాస అని ఉంటుంది. భాషాభ్యాసలో మనం వ్యాకరణం నేర్చుకుంటాం. తర్వాత వ్యావహారిక శబ్దాహ అని ఉంటుంది. అందులో రోజువారీ మనం వాడే ఏవైతే పదాలు ఉన్నాయో, అంటే ఇప్పుడు పెన్సిల్ అనో, పెన్నో, లేకపోతే పుస్తకమో, లేకపోతే ఫోనో, లేకపోతే కంప్యూటరో, లేకపోతే ఫ్యాన్, ఇలాంటి వాటికి సంస్కృతంలో ఏమంటారు ఆ పదాలని.
ముందరగా సంస్కృత పదాలు ఉంటే దాని యొక్క అర్థాలు తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ హిందీలో కానీ ఉంటాయి. తర్వాత ప్రహేళిక అని ఉంటుంది. ప్రహేళిక అంటే పజిల్, అంటే రీడిల్ అనమాట. యొక్క అది శ్లోకం రూపంలో ఉంటుంది. ఆ శ్లోకంలోనే దాని యొక్క ఉత్తరం కూడా దాగి ఉంటుంది. ఆ ప్రహేళిక యొక్క అర్థం ఇస్తారు. దాని యొక్క ఆన్సర్ లాస్ట్ పేజ్లో ఉంటుంది, ఆ పాఠం యొక్క లాస్ట్ పేజ్లో. అలాగే సంగ్రాహ్య విషయాః అన్న దాని కింద 2 రోజువారీ చదివే మనం రోజు అందరం చదువుతాం. శుక్లాంబరధరం లేకపోతే అగజానన్ పద్మార్కం ఇట్లాంటి శ్లోకాలన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి 2 శ్లోకాలు చొప్పున ఒక్కొక్క పాఠంలో ఉంటాయి సంగ్రాహ్య విషయాలు. ఆ తర్వాత సంస్కృత వాంగ్మయ పరిచయ. వాంగ్మయం అంటే లిటరేచర్ అని అర్థం. ఆ సంస్కృతంలో ఉన్నటువంటి లిటరేచర్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క పరిచయం చేస్తారు. కొన్ని అంశాలు తీసుకుని కొంచెం రామాయణం, మహాభారతం, అదే మిగతా ఎన్ని ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా దాని గురించి కొంచెం బ్రీఫ్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందులో. అట్లాగే కథ అని 6వ పార్ట్లో ఉంటుంది. కథ అంటే స్టోరీ. కథ అని తెలుగులో కథ అని అంటాం కదా, అది. సో కథ అని ఉంటుంది. ఏదైతే మనం భాషాభ్యాసంలో వ్యాకరణం నేర్చుకుంటామో దాని మీద ఆధారపడే ఈ కథ కూడా ఉంటుంది. సో దాని కింద కొన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయి, 4-5 ప్రశ్నలు ఉంటాయి, అవి కూడా మనం చదవాలి. తర్వాత సంస్కృత వ్యవహార అని ఉంటుంది. సంస్కృత వ్యవహార అంటే కొన్ని అంశాలు సంస్కృతంలోవి కొన్ని అంశాలు ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. అవి ఏంటి అన్నది ఒక్కొక్క లెసన్ వచ్చినప్పుడు మనం చూద్దాం. అలాగే చివరిగా సుభాషితం అని ఉంటుంది. సుభాషితం అన్నది మన నీతి శ్లోకాలు ఏవైతే మనకి సుమతి శతకాలు లేకపోతే వేమన శతకాలు ఎట్లయితే ఉన్నాయో అట్లాగే సంస్కృతంలో కూడా భర్తృహరి అన్న ఆయన సుభాషితాలు రాశారు. సో ఆ సుభాషితాలు ఒక్కొక్క పాఠానికి ఒక్కొక్క సుభాషితం ఉంటుంది. దాని యొక్క అర్థం కూడా కిందనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రవేశాలు నేర్చుకుంటాం. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్. I can clarify it here. Okay, if you have any doubts you can raise your hand. I can see all of you, then you can ask the doubts. ఎవరైనా ఏదైనా అడగాలనుకుంటే ఇప్పుడు అడగచ్చండి. No doubts? If you don't have any doubts, it's okay, I can proceed. No doubts? Okay, right. So now first I will give you the introduction, what is the structure of the language, and then I will tell you what all you have to read before you come for the next class. So ముందర మనం ఈ సంస్కృతం అన్నటువంటి భాష యొక్క ముందు మాట అనొచ్చు లేకపోతే ఇంట్రడక్షన్ అనొచ్చు. అసలు ఎలా ఉంటుంది సంస్కృతం, దాంట్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి, ఏం నేర్చుకోవాలి, ఎలా అన్నది ఒక ఇంట్రడక్షన్ లాగా ఇచ్చి ఆ తర్వాత మీరు వచ్చే క్లాస్కి అంటే నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చే ముందర ఏం చదవాలి అన్నది కూడా మీకు చెప్తాను. దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఫస్ట్ లెసన్ మొదలు పెడతాం. ఇవాళ ఫస్ట్ లెసన్ మొదలు పెట్టాం ఎందుకంటే అందరికీ ఫస్ట్ బుక్స్ కూడా రాలేదు. అండ్ రెండోది ఫస్ట్ మీకు అసలు బేసిస్ ఏంటి అన్నది మీకు తెలియాలి. కాబట్టి మీరు ఆ లెసన్ చదువుతున్నప్పుడు మీకు అర్థం అవ్వాలి. So when you're reading the lesson, you should understand what you're reading. So for that you need an introduction. So that I'll be doing it now. Okay. So can you all see the whiteboard? Yes. Can you all see? Okay. Yes. Okay, Samyak Uttamam. Now okay, so in Sanskrit mainly, so any language for that matter has many words, right? So even English has many words, Telugu has many words, Sanskrit has many words. So we will know now about the words. So what kind of words are there in Sanskrit language?
Okay, so basically there are only two types of words in Sanskrit language. So one is like all the what do you say, the verbs, and the second is all the nouns, pronouns, or the indeclinables, all the other words. So there are only two types. One is the verbs, the second is the noun forms. Noun forms includes all the adjectives or the indeclinables or the sarvanama shabda, which is pronouns. All these, they fall under one group. So basically two types of words. Okay, and then the basis of these words, there is something known as root of this entire, all the words. So the first one is, 1 minute. The first one is nouns. Yeah. Prati Padikam. Okay. The first one is Pratipadikam, and the second one is Dhatuhu. Dhatuhu. So as I told you, there are two types of words. One is Kriya Padani, verbs. So the basis of all the verbs is Dhatuhu. Verbs fall under Dhatuhu. Okay. Kriya Padani. Okay, so example can be, in 10 days Shibram, you have learned something known as Pathati, Likhati. So this is the Vartamana Kala Kriya Padam, right? So Balakaha Pathati, Balika Pathati, Chhatraha Likhati, and so on and so forth. So this Pathati is a Vartamana Kala Kriya Padam. But the basis of this Pathati is one dhatu which is known as Path dhatu. Path is a dhatu. Okay. So this Path dhatu, in Vartamana Kalam, it becomes Pathati. In future tense, it will become something else. In Bhutakalam, it will become something else. And there are many, tenses. In other tenses, this Pat Dhatu will change to other forms. When it comes in the lesson, then I will explain in detail. This is only an introduction. So because of this Pat Dhatu, because it is the base for all other Kriya Padam, we should know this, right? So Pat Dhatu, it gives birth to all other Kriya Padani, all the verbs related to Pat in all other tenses. Okay, and Likhati is, for this, the dhatu is Likh dhatu. So like that, for each and every the Kriya Padam which you have learned in 10 days Shibram, you will have a dhatu. Okay, so and then after this, these dhatus in Sanskrit, there are 2000 dhatus. There are 2000 dhatus. Okay, and these 2000 dhatus, they have been divided into three main groups. Three main groups. One is Parasmepadi,
Atmanepadi and Ubhayapadi. So some dhatus have been placed in Parasmepadi, some in Atmanepadi, and some commonly which are there in Parasme and Atmanepadi, they are known as Ubhayapadi. Ubhaya means both. You can understand Ubhaya means both. So some of them have been placed in Parasmepadi, some in Atmanepadi, and some commonly in Ubhayapadi. So what is the use of these classification? We will learn when we do the lesson. This is only for introduction part of it. When we do the lesson, you will understand clearly which dhatu has to be used in Parasmepadi only and which dhatu has to be used in Atmanepadi only. Suppose if you take the Pat dhatu is a Parasmepadi dhatu. So we have to use it like this only, Pathati or Pathanti, Pathami, Pathamaha, like that. Okay. You cannot use this in Atmanepadi. That will become wrong. So what will become in Atmanepadi, that we will learn later. What all comes under Atmanepadi? There are different dhatus which you have not learned. I think Vandate, have you learned? Vandate, Vanda. Okay. I'll just take one dhatu which is Vanda dhatu. Okay. Vanda. Vanda means to pray. Namami. Okay, so Vanda dhatu, it has to be used in Atmanepadi only, and it will in the counterpart of Patati in Atmanepadi for Vanda will be Vande, Vandate, Shamitam, Vandate. So it will not be Vandati, it will be Vandate. So that is the difference between the Parasmepadi and the Atmanepadi dhatu. So they have to be used only wherever they have been placed by the grammarian. So this has been the grammar of Panini. Everybody might have heard Panini grammarian. He has actually reverse engineered the grammar part of it. The language was always there. Only the rules for the grammar have been set by the Panini. So he has done this classification like Parasmepadi, Atmanepadi, and Ubhayapadi. Okay, and then this is all about the dhatus. There is some more classification also, small classification which is known as Sakarmaka Kriya and Akarmaka Kriya. Okay, Sakarmaka and Akarmaka. If you know the English grammar, what we call as intransitive verbs and transitive verbs. Okay, Akarmaka Kriya means intransitive verbs. Sakarmaka Kriya means transitive verbs. Okay, so in a sentence there are three parts. In a sentence there are three parts. One is the subject, object, and the verb. Right? Subject, object, and verb. So suppose if I say Ramaha pustakam pathati. Ramaha pustakam pathati. So we know that Ramaha is the subject. Subject means the one who is doing the work is subject. So Ramaha is the subject and the work. What is the work? Pathati. Ramaha pathati. So pathati is the verb, and what is he reading? The answer to that, what we get is the object. Ramaha pustakam pathati. Rama is reading the book. So book is the object. So whatever the verb gives the object, whichever verb gives the object, that verb is a transitive verb. If the verb does not give any object, then it is akarmaka. Like Ramaha hasati. Rama laughs. He laughs. That's all. But what he laughs? There is no answer to that. So that is a akarma kriya. There is no object to that. So these are the main important classification for the dhatu. So now I'll just stop for a few minutes. If you have any doubts, you can ask me, and then we can
proceed with the Pratipadikam part of it. If you don't understand also, please ask me so that I can repeat it again. Okay? Don't hesitate to ask. Running notes రాసుకోవాలా మేడం? Notes రాసుకోలేదండి. మీకు ఇదంతా కూడా వీడియో వస్తుంది. Like 10 days Shibram, we'll post the video also. And in class also, time and again, all these concepts will be repeated. This is only just an introduction for you to start the lesson. That's all. Okay? So, అకర్మక ధాతువు ఉదాహరణ. అకర్మక ధాతువు ఉదాహరణ. Example of అకర్మక ధాతువు. Yeah, like Rama hasati. Hasati is like laugh. Rama laughs. What he laughs? Do you have an answer for that? రాముడు నవ్వుతున్నాడు అన్నదానికి ఏం నవ్వుతున్నాడు అంటే దానికి ఏమీ ఉత్తరం లేదు. ఇప్పుడు రాముడు పుస్తకం చదువుతున్నాడు అంటే ఏం చదువుతున్నాడు అంటే పుస్తకం చదువుతున్నాడు అన్నదానికి ఆన్సర్ ఉన్నది. కానీ ఏం నవ్వుతున్నాడు అంటే దానికి ఏమీ ఆన్సర్ లేదు. కాబట్టి అది అకర్మక క్రియ, దానికి ఆబ్జెక్ట్ లేదు, దానికి కర్మపదం లేదు. కర్తృపదం ఉంది కానీ కర్మపదం లేదు, అందుకని అది అకర్మక క్రియ అవుతుంది. మనం ఆ లెసన్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ డీటెయిల్డ్ గా ఇదంతా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. మహోదయే, ఉభయపదికి ఏదైనా ఉదాహరణ అవకాశం ఉందా? ఉభయపదికి like you have pach dhatu, pachati, pach dhatu, which is pachati in parasmayapadi. But when you use it in atmanepadi, you have to use it as pachate. Pachate. Okay. And there are many words which are in Ubhayapadi also. Like what you are doing as karoti. Karoti is also Ubhayapadi, and there is a Atmanepadi counterpart of it also. Okay. But mostly what happens is whatever you are using generally in the language, only those we will be doing it more, like frequently we will be repeating those things. Suppose some Kriya Padam is not used in Atmanepadi, we will not use it. So Karoti is very famous in Parasmayapadi, so we will be using only Karoti only. Okay. హరి ఓం. Yeah. Vadat. అదే కొంచెం తెలుగులో కూడా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటట్టు చెప్తాను. ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ చెప్తాను. ఓకే. సో ఇందాక చెప్పినట్టుగా ధాతువులు మనకి పదాలు రెండు రకాలు, క్రియాపదాలు, మిగతా సర్వనామ శబ్దాలు కానీ లేకపోతే నామవాచకాలు కానీ మిగతావన్నీ కూడా పదాలు. ఆ రెండు పదాలకి మూలం రెండు రకాలు. అంటే క్రియాపదాలకి మూలం ధాతువు, అలాగే మిగతా అన్ని నామవాచకాలు కానీ సర్వనామ పదాలకు కానీ దానికి మూలం ప్రాతిపదికం. సో ముందర ధాతువు అన్నది తీసుకుంటే కనుక ధాతువు అన్నది ఏంటంటే క్రియాపదాలు అన్నిటికీ కూడా ఒక మూల రూపం అన్నది ఉంటుంది. ఏదైతే మనం దశదిన శిబిరంలో పఠతి అన్నది నేర్చుకున్నామో, అయితే లిఖతి, తరతి, చలతి, హసతి, గచ్చతి, ఆగచ్చతి ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం క్రియాపదాలు. వాటన్నిటికీ కూడా ఒక్కొక్క మూల రూపం ఉంటుంది. ఆ మూల రూపం నుంచే మిగతా క్రియాపదాలు అన్నీ కూడా వస్తాయి. ఇప్పుడు పట్టు ధాతు తీసుకుంటే కనుక ఈ పట్టు ధాతు నుంచి మనకి వర్తమాన కాలంలో పఠతి వచ్చింది. అలాగే మీరు 4 నేర్చుకున్నారు దశదిన శిబిరంలో. పఠతి, పఠంతి, పఠామి, పఠామహ అని నేర్చుకున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా మీకు పట్టు ధాతు నుంచే వచ్చినాయి. అది ఎలా వచ్చినాయి అనేది దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అది మనం నేర్చుకోం. వి విల్ నాట్ లెర్న్ ద ప్రాసెస్ నేర్చుకోం, కానీ ఆ రూపాలు మాత్రం నేర్చుకుంటాం మనం. సో పట్ నుంచి ఈ 4 వచ్చినాయి వర్తమాన కాలంలో. ఇంకా భవిష్యత్ కాలంలో ఉంటాయి, అవి వచ్చినాయి క్రియాపదాలు. అలాగే భూతకాలంలో క్రియాపదాలు వచ్చినాయి. అలాగే ఇంకోటి ఆజ్ఞ అని ఉంటుంది, అందులో వచ్చినాయి. అలాగే మొత్తం 10 రకాలైనటువంటి టెన్సెస్ ఉంటాయి, కాలాలు. ఆ కాలాలు అన్నిటి ఆ పదాల యొక్క మూలం ఏదైతే ఉందో అది పఠ్ ధాతువు. దీని నుంచే మిగతా అన్ని రూపాలు కూడా వచ్చినాయి. అలాగే లిఖతికి ధాతువు లిఖ్ ధాతు. సో దీనికి కూడా అన్ని సేమే. లిఖ్ నుంచే లిఖతి వచ్చింది, లిఖంతి వచ్చింది, లిఖామి వచ్చింది, అలాగే లిఖామహ వచ్చింది. అలాగే భూతకాలంలో పదాలు వచ్చినాయి, భవిష్యత్ కాలంలో పదాలు వచ్చినాయి. లోట్లకార అంటే ఆజ్ఞ కానీ ప్రార్థన, ఏదైతే
మీరు దశదిన శిబిరంలో విన్నారు. పఠతు, లిఖతు, గచ్చతు, ఆగచ్చతు, చలతు, ఇది ఆజ్ఞ అన్నమాట. సో ఈ పదాలన్నీ కూడా అలాగే లిఖతు అన్న పదం, ఇవన్నీ కూడా మీకు లిక్ ధాతు నుంచి వచ్చినాయి. దీని అన్నిటికీ కూడా ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్ మనం ఎక్కడ నేర్చుకో 4 స్తరాల్లో కూడాను. దీనికి మళ్ళీ వేరే పాఠాలు అవి ఉంటాయి. అది చాలా హై నెక్స్ట్ లెవెల్ అన్నమాట. సో అందుకని ఓన్లీ ఏ రూపాలు ఉన్నాయో ఆ రూపాలు నేర్చుకుంటాం మనం. సో ఇది ధాతువుల గురించి. అట్లాగే ఈ ధాతువులు అన్నవి మొత్తం 2000 ధాతువులు ఉన్నాయి సంస్కృతంలో. మొత్తం 2000 ధాతువులు ఉన్నాయి. ఈ 2000 ధాతువుల్ని 3 భాగాలుగా చేశారు. పరస్మైపది, ఆత్మనేపది, ఉభయపది అని. కొన్ని ధాతువులు పరస్మైపదిలో ఉంటాయి, కొన్ని ధాతువులు ఆత్మనేపదిలో ఉంటాయి, కొన్నేమో ఈ రెండిటికి కామన్ గా ఉభయపదిలో ఉంటాయి. అంటే కొన్ని ధాతువులు పరస్మైపదిగా కూడా వాడచ్చు, ఆత్మనేపదిగా కూడా వాడచ్చు. కొన్ని మాత్రం పరస్మైపదిగానే వాడాలి, కొన్ని ఆత్మనేపదిగానే వాడాలి. దానికి ఉదాహరణ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నటువంటి పట్ ధాతు ఏదైతే ఉందో ఇది పరస్మైపదిలో పడుతుంది. అంటే మనం దాని యొక్క రూపాలు ఏవైతే పఠతి, పఠంతి, పఠామి, పఠామహ అన్నామో అవి అలాగే వాడాలి. వాటిల్ని ఆత్మనేపది రూపాలుగా మార్చి వాడడానికి ఉండదు. అలాగే ఇప్పుడు ఆత్మనేపదిలో ఒక ధాతు వంద్ ధాతు తీసుకుంటే, వంద్ అంటే నమామి. మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో దశదిన శిబిరంలో అహం నమామి అని ఏదైతే ఉందో అది నమ్ ధాతు. అది ఇది వంద్ ధాతు. వంద్ ధాతు అన్నది ఆత్మనేపదిలోకి వస్తుంది. ఇది ఎలా మారుతుందంటే పఠతి అని మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో దానికి సమాంతరంగా ఉన్నటువంటిది వందతే, వందతే, వందంతే, వందే, వందామహే అని వస్తుంది. మీరు నేర్చుకుంటారు ఫస్ట్ సెకండ్ చాప్టర్లో. సో ఈ వందతే అన్నది ఆత్మనేపదిలోనే వాడాలి. అలాగే పఠతి అన్నది పరస్మైపదిలోనే వాడాలి. దీన్ని మార్చి పఠతే, పఠంతే అని వాడకూడదు, అది రాంగ్ అవుతుంది. అది పరస్మైపదిలోనే వాడాలి. అలాగే ఉభయపదిలో ఉండేటువంటివి రెండు, ఏ ధాతు అయినా సరే రెండు వాడచ్చు. పరస్మైపది కానీ ఆత్మనేపది కానీ ఏదైనా వాడచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, ఉదాహరణగా తీసుకుంటే పచ్ ధాతు, పచ్చతి అనేదైతే మీరు దశదిన శిబిరంలో చదివారు. పచ్చతి అంటే టు కుక్ అని. సో పచ్చతి అన్నది ఉభయపది అయింది. అది రెండు విధాలుగా వాడచ్చు. పచ్చతి అనొచ్చు, పచ్చతే అని కూడా అనొచ్చు. రెండులోనూ వాడచ్చు. ఇది నెక్స్ట్ ఇంకొక క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే ఈ క్రియాపదాల్ని, అంటే క్రియాధాతులు సకర్మక అవ్వచ్చు, అకర్మక అవ్వచ్చు. సకర్మక అంటే ఒక వాక్యంలో 3 అంశాలు ఉంటాయి. ఒకటి కర్త, కర్మ, క్రియ, 3 అంశాలు. కర్త అంటే పని చేసేవాడు, కర్మ అంటే ఏం చేయబడుతుందో అది, అలాగే క్రియ అంటే పనిని సూచించేది క్రియ అవుతుంది. సో సకర్మక క్రియలో కర్త, కర్మ 2 ఉంటాయి. అలాగే క్రియాపదం ఎలాగో ఉంటుంది. ఏ క్రియ అయితే కర్మ ఉంటుందో, ఏ క్రియకైతే అది సకర్మక క్రియ. ఉదాహరణ తీసుకుంటే రామః పుస్తకం పఠతి అని తీసుకుంటే, రామః అన్నది కర్త, పుస్తకం అన్నది కర్మపదము, పఠతి అన్నది క్రియాపదము. సో రాముడు చదువుతున్నాడు అని చెప్తే మనకి రాముడు కర్త, చదువుతున్నాడు అన్నది క్రియాపదం అని అర్థమవుతుంది. రాముడు ఏం చదువుతున్నాడు అంటే పుస్తకం చదువుతున్నాడు. లేకపోతే రామః శ్లోకం పఠతి, రామః కథాం పఠతి అంటే రాముడు ఏం చదువుతున్నాడు, శ్లోకం పఠతి. సో శ్లోకం అన్నది అక్కడ కర్మపదం. సో అది ఆబ్జెక్ట్, ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే ఆబ్జెక్ట్ అని. ఓకే, తర్వాత ఏ క్రియాపదం అయితే మనకి కర్మపదాన్ని ఇస్తుందో ఆ క్రియాపదం సకర్మకం. ఏ క్రియాపదం అయితే మనకి కర్మపదాన్ని ఇవ్వదో అది అకర్మక క్రియ. అంటే ఇప్పుడు రామః హసతి అని అనుకోండి, రాముడు నవ్వుతున్నాడు. ఏం నవ్వుతున్నాడు అంటే దానికి జవాబు లేదు. ఏం నవ్వుతున్నాడు అన్న దానికి జవాబు లేదు, కాబట్టి అది అకర్మక క్రియ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు క్రియాపదాలు, ధాతుల గురించి అండి. అమ్మా క్లియర్ అయిందా అండి? ఇందాక ఎవరు అడిగారో అది. మహోదయ
ఇంకేదైనా డౌట్ ఉందండి? లేకపోతే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోవచ్చా? రైట్. సో రెండోది ప్రాతిపదికం. సో రెండోది ప్రాతిపదికం. This is the second one is the pratipadikam, which is the basis for all the noun forms and all the pronouns. So noun ante namavachaka shabdalu, pronouns ante sarvanama shabdalu. Okay, for all of them the basis is pratipadikam. Okay, this is very important, pratipadikam. Okay. So all of you have been listening. Ramaha gacchati, Ramaha agacchati, Ramaha patati, Ramaha likhati. So you have a word which is known as Ramaha. Okay. So Ramaha is a derived word. This has been derived from the pratipadikam Rama. So Rama is the pratipadikam. It is a shabda from where Ramaha has been derived. So there is a process for that. We will not be able to learn that now here. So only you have to know that Rama is the pratipadikam from where Ramaha has been derived. Okay. So then you can use this word in a sentence. Ramaha gacchati, Ramaha agacchati, Ramaha patati, Ramaha chalati ityadi. But you cannot use pratipadikam in a sentence. You cannot say Rama agacchati, Rama chalati. No, that is wrong. You cannot use the pratipadikam in any sentence. What is the use of it? You will learn at a later stage. Okay. So pratipadikam is the base word for all the nouns and pronouns. Okay. And all the other adjectives or adverbs, all the words, all the other words which are not verbs, for them the basis is pratipadikam. Okay. Is it clear till here? Please ask me at every stage or raise your hand if you don't understand. Okay. Fine. So now after you know what is a pratipadikam, so for here pratipadikam is Rama, and you have learned some Strilinga shabda also, like Gauri, Parvati, or Rama, or Mala, so many words, right? So for that, if you say Gauri agacchati, Gauri chalati, Gauri likhati, Gauri gayati, all these things. So Gauri, Gauri or Parvati or Rama or Mala, all these are names, right? So for this, the pratipadikam is Gauri only. So pratipadikam and the word both are same in Strilingam. So you see Gauri as a pratipadikam, Gauri as a word also. So you're not using Gauri pratipadikam in the sentence. You're using Gauri, the word, in a sentence, like Gauri agacchati, Gauri likhati, Gauri patati, Gauri gayati, Gauri nrutyati. All these things you can use in a sentence. So this is Strilingam. And Napunsakalingam, if you have seen Jalam. Jalam, you can say Jalam atra asti, Jalam pravahati, Jalam pibami. All these things you use in a sentence. But the pratipadikam for this is Jala. Okay. Jala is the pratipadikam. So you cannot use Jala in a sentence. You have to use only Jalam in a sentence. Like that, you have other words like Jnanam. For that, the pratipadikam is Jnana. And then you have like Chatram, Chatra, like that. So all these words, they have a pratipadikam. Pratipadikam, they cannot be used in the sentences. Only the words which are derived from the pratipadikam
you can use them in the sentences. Okay. So is it clear till here? Avagatam va? Okay. Now, yeah. Any doubt? Avagatam. Samyak. Uttamam. Anantaram. Now you have seen the Pratipadikam. Okay. So after this, what you will know is there are like words which are Akaranta, Ikaranta, and Ukaranta Pullinga Shabdaha. So these Pratipadika, they're again divided into three, like Pullinga, Strilinga, and Napunsakalinga. Okay. Pullinga, Strilinga, and Napunsakalinga. So again in Pullingam, there are Akaranta Pullinga Shabdaha, like Rama, or Lakshmana, or Chashaka, Chashakaha, Ramaha, Lakshmanaha, or Deepaha. All these Akaranta Shabdaha are there. And then Ikaranta Shabdaha are there, like Harihi, Kavihi, Kapihi. So for all these, the Pratipadikam will be Kapi, Hari, like that. Okay. So that is Ikaranta Pullinga Shabda. And then Ukaranta Pullinga Shabdam. Ukaranta is like Guru, Taru. Okay. So these are all Ukaranta Pullinga Shabdaha. And then the Strilingam, if you take, there is Akaranta Shabdaha, like Mala, Rama, or Stalika, which you have learned in 10 days Shibram. Okay, Stalika, Mala, Gita, Rama, Girija, Satya, all these are Akaranta Strilinga Padani. And then you have Ikaranta Strilinga Padani also. That is Kartari, Parvati, Gauri, or Lekhani, Ankani. All these are Ikaranta Strilinga Shabdaha. And then you have Ukaranta Strilinga Shabdaha also, like Vadhu. Okay. And there's so many other words. And then if you take the Napunsakalingam, in Napunsakalingam also you have Akaranta, Ikaranta, Ukaranta, and others are also there. Okay. So this is the basic classification of the words. Okay. And now, once you know that there are Pullinga, Strilinga, and Napunsakalinga, the next step is to know that in all other languages, mainly we know English language, and maybe some of you know the local language, Telugu or Hindi or anything, you have only two numbers, that is singular and plural, right? We all know one boy or many boys, one girl or many girls. Like that we know there is singular and plural. But in Sanskrit, you have something known as Dvivachanam also. Okay. Sanskrit, you have Dvivachanam. So you have in all the three genders, it is common to all the three genders, Ekavachanam, Dvivachanam, and Bahuvachanam. So Ekavachanam is only one, Dvivachanam only two, more than one, and only two. Bahuvachanam, anything greater than two. Okay. So clear? So ఇప్పుడు ప్రాతిపదికం అన్నది ఏంటో చూసాము. ప్రాతిపదికం అంటే నామవాచకాలకి సర్వనామాలకి మూల రూపమైనది ప్రాతిపదికం. ఆ ప్రాతిపదికము ఇప్పుడు రామః గచ్చతి, లేకపోతే రామః అగచ్చతి, రామః పశ్యతి, రామః లిఖతి అన్నది మనం దస్దిన్ శిబిరంలో నేర్చుకున్నాం. అందులో రామః అన్నది పదం, దీని మూల రూపము రామ అన్నది ప్రాతిపదికం. మనం ప్రాతిపదికాలు వాక్యాల్లో వాడము. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ షుడ్ రిమెంబర్, మనం ప్రాతిపదికాలు వాక్యాల్లో వాడము. ఓన్లీ దాని నుంచి వచ్చినటువంటి మిగతా ఏవైతే రూపాలు ఉన్నాయో
ఆ రూపాలు మాత్రమే మనం వాక్యాల్లో వాడతాం. రామః లేకపోతే కృష్ణః లేకపోతే బాలకః లేకపోతే గాయకః చాలకః లేఖకః ఇవన్నీ కూడా వాటి వాటి ప్రాతిపదికాల నుంచి మనం తెచ్చుకున్న వర్డ్స్ ఇవి. సో ఇవే మనం వాక్యాల్లో వాడతాం. ఇది పుల్లింగం. అలాగే స్త్రీలింగం తీసుకుంటే గౌరీ, రమ లేకపోతే మాధవి, పార్వతి వీటన్నిటికీ కూడా ప్రాతిపదిక గౌరీకి గౌరీనే, అలాగే రమాకి రమానే, మాలాకి మాలానే. స్త్రీలింగంలో ఇది మారదు. ప్రాతిపదికమును ఈ వాక్యంలో వాడే మొదటిది సేమ్ గానే ఉంటాయి, పెద్ద తేడా ఉండదు. కానీ ప్రాతిపదికాన్ని మాత్రం మనం వాడం. గౌరీ ఆగచ్చతి అంటే అది ప్రాతిపదికం వాడలేదు, శబ్దం వాడుతున్నాం, పదం వాడుతున్నాం. ఆ గౌరీ ప్రాతిపదికంలోంచి వచ్చినటువంటి గౌరీ అన్న పదాన్ని వాడుతున్నాం. గౌరీ ఆగచ్చతి, గౌరీ చలతి, గౌరీ లిఖతి, గౌరీ పశ్యతి, గౌరీ ఖాదతి ఇత్యాది. అలాగే నపుంసక లింగం తీసుకుంటే జలం, ఛత్రం, పత్రం, పర్ణం, వ్యజనం, వాతాయనం ఇవన్నీ తీసుకుంటే కనుక వాటి యొక్క మూల రూపం జలం అయితే జల, జ్ఞానం జ్ఞాన, వ్యజనం వ్యజన, అలాగే ద్వారం ద్వార. ఇవన్నీ ప్రాతిపదికాలు. ఇందాక చెప్పినట్టుగా ప్రాతిపదికాలు వాక్యాల్లో వాడము, వాటి నుంచి వచ్చినటువంటి పదాలు మాత్రమే వాడతాం. సో జలం అస్తి, జలం పిబామి, ఛత్రం ఆనయామి, వాతాయనం ఉద్ఘాటయామి, ఇవన్నీ కూడా మనం డిరైవ్ చేసినటువంటి వర్డ్స్ మాత్రమే అందులో వాక్యాల్లో వాడతాం. ఇది ఈ నామవాచక శబ్దాలు కానీ లేకపోతే సర్వనామ శబ్దాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా 3 రకాలు: పుల్లింగము, స్త్రీలింగము, నపుంసకలింగము. ఓకే, వీటిల్లో మళ్ళీ పుల్లింగంలో అకారాంత, ఇకారాంత, ఉకారాంత శబ్దాలు ఉంటాయి. అకారాంత అంటే రామ, శ్యామ, లేకపోతే బాలక, లేకపోతే చషక, పురుష ఇట్లా. ఇకారాంత పుల్లింగ శబ్దాలు అంటే హరి, కవి, కపి, రవి ఇలాంటివన్నీ కూడా. అలాగే ఉకారాంత పుల్లింగ శబ్దాలు అంటే గురు, తరు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా. అదే స్త్రీలింగ శబ్దాల్లో ఆకారాంత, ఈకారాంత, ఊకారాంత అని ఉంటాయి. అన్నిటికీ దీర్ఘాలు ఉంటాయి. ఓకే, సో దీర్ఘ అంటే దీర్ఘ అకారాంత అంటే ఆకారాంత అంటే రమ, లేకపోతే మాల, మాపిక, స్థాలిక, రమ ఇవన్నీ కూడాను ఆకారాంత స్త్రీలింగ పదాలు. అలాగే ఈకారాంత స్త్రీలింగ పదాలు అంటే గౌరీ, పార్వతి, మాధవి, లక్ష్మి ఇవన్నీ కూడా ఈకారాంత స్త్రీలింగ పదాలు. అలాగే ఊకారాంత పదాలు అంటే వధూ అలాంటివి. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా స్త్రీలింగ పదాలు. అలాగే నపుంసకలింగ పదాల్లో కూడా అకారాంత పదాలు ఇప్పుడు మనం చదివినవి జల, జలం, ఛత్ర, ఛత్రం, పత్ర, పత్రం ఇవన్నీ కూడా అకారాంత నపుంసకలింగ పదాలు. అలాగే మిగతావి కూడా ఉంటాయి, ఇకారాంత, ఉకారాంత, సకారాంత ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఇవి ఇప్పుడే మనం నేర్చుకోకలేదు, లేటర్ అవసరమైనప్పుడు తర్వాత నేర్చుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే మిగతా భాషల్లో ఉన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో తీసుకుంటే వన్ బాయ్, 2 బాయ్స్, 3 బాయ్స్ అన్ని అంటే సింగులర్, ప్లూరల్ రెండే ఉంటాయి. ఏకవచనం, బహువచనం మాత్రమే ఉంటుంది. తెలుగులో తీసుకున్నా కూడా ఏకవచనం, బహువచనం మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ సంస్కృతంలో ద్వివచనం అన్నది ఒకటి ఉంటుంది. సో అది ఏంటంటే ఏకవచనం అంటే ఒకటి ఏదైనా, ఏకః బాలకః, ఏకః పురుషః, ఏకః గాయకః. అలాగే ద్వివచనం అంటే 2 ఉంటే ఏదైనా, అది 2 అబ్బాయిలు అవ్వచ్చు, 2 అమ్మాయిలు అవ్వచ్చు, 2 పుస్తకాలు అవ్వచ్చు, లేకపోతే 2 కిటికీలు అవ్వచ్చు, 2 ద్వారాలు అవ్వచ్చు, ఏవైనా అవ్వచ్చు. ఏదైనా 2 మాత్రమే ఉంటే కనుక తప్పకుండా ద్వివచనమే వాడాలి, బహువచనం వాడడానికి లేదు. 2 కంటే ఎక్కువ ఉంటే, ఎనీథింగ్ మోర్ దాన్ 2 అంటే 2 కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది బహువచనం. 3 అబ్బాయిలు ఉన్నా, 3 అమ్మాయిలు ఉన్నా, లేకపోతే 3 పుస్తకాలు ఉన్నా, లేకపోతే 3 టేబుల్స్ ఉన్నా, ఏదైనా సరే అది బహువచనంలోకి మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది బేసికలీ ప్రాతిపదికం యొక్క ఫస్ట్ కేటగరైజేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడి వరకు అర్థమైందండి? Is it clear till here? Yes, ma'am.
Madam, you're able to hear. Fine. Right. So the next part is so in English, all of you, if you know, you have first person, second person, and third person, right? So first person is I or we, all these things. Second person is you two or you both, everything. And third person is all others. They, he, she, all these things. Koncham Sanskritanlo reverse avutundi. So how it is reverse, we'll see that. So basically you have three, like in English only. So first is Pradhama Purushaha. Uttama Purushaha. Kshamyatam, Madhyama Purushaha. Madhyama Purushaha. And the third one is Uttama Purusha. So what is it? Pradhama Purushaha, Madhyama Purushaha, Uttama Purushaha. So what we have in English as the first person, that is I and we, right? I and we. So that is in Sanskrit Uttama Purushaha. The first person is Uttama Purushaha. So what are the forms? So as I told you, you have Ekavachanam, you have Dvivachanam, and you have Bahuvachanam, right? So in Ekavachanam, Uttama Purusha, in English, I is there. In Sanskrit, it is Aham. Aham is nothing but I. And Dvivachanam for this is Avam. That is only we two. If we are only two people and we are talking about us, two people only, then you have to say Avam. If anything more than two are there, we say Vayam. So all the 10-day Shivram Chatra, they know Vayam Gayakaha, Vayam Purushaha, Vayam Mahilaha, all these things we have read. So Vayam is we. All. How many ever are there? More than two? We all. So is it clear? Uttama Purushaha in English, first person. Aham, Ekavachanam, I. Dvivachanam, Avam. And then Bahuvachanam, Vayam. So clear? Now, Madhyama Purushaha, like in English only, it is you. So you is Tvam. Tvam is you, single you. In English, you means you have singular and plural also. So you is here singular only. And Tvam, Yuvam. Yuvam means in front of you there are only two people, two girls, two boys, or two things only. So you will use Yuvam, you two. And then you all. Clear? Avagadam? Avagadam. Avagadam. Now, Prathama Purusha. So, I am gone, you are gone. So, what is remaining? What is remaining? I am not there, you are not there. So, who is there in Prathama Purusha? He or she. So, all others who is not you and me are there in that. So, like you can say Balakaha, Purushaha, Gayakaha, or Mahila,
Gaika, Lekhika, all other words which are not these 6, all others fall under Pradhama Purusha. Like you can say Gayak. I'm not taking the example because then you should know the Divya Vachanam also. So you will, as of now, you will know that only all others fall under Pradhama Purusha. So because you know Balakaha, I can write Balakaha. And what is the Bahuvachanam for Balakaha? 10 days Shibiram. Balakaha. Balakaha. Uttamam. Okay. Balakaha. Balakaha. Mahila. Mahilaha. Mahila. Okay. So all the others fall under Pradhama Purushaha. Okay. So Dvivachanam I'll let you know later when we come into the lesson. Okay. Now is it clear this part? Yes. Very important classification. You should all know very, very clearly. Okay, because this has some usage. How do you use the Kriya Padani? Then you will use this table. Okay, so please all of you understand this. And one important instruction here is, or you can say as a exception, you can say, although you have learned Bhavan. What is Bhavan? You. You, masculine, right? You. And Bhavati? Feminine. Feminine. Okay. Bhavati is also you only, but feminine. So all the forms of Bhavan and Bhavati. So Bhavan and Bhavati is only a singular form. The Dvivachanam of that and the Bahuvachanam of that, all these, they fall under the Pradhama Purusha. Although the meaning is you, they will not fall under Madhyama Purusha, they will fall under Pradhama Purusha. This is also very important to know. Okay. So please note down that Bhavan and Bhavati, all the forms of Bhavan and Bhavati, they come under Pradhama Purusha, not Madhyama Purusha. Okay. Is it clear? Avagatam va? Clear. Okay. Okay, right. Samyak. So no doubt till now? Okay. ఒకసారి తెలుగులో కూడా చెప్తానండి, ఇందాక అడిగారు కదా. సో మనకి ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో ఉన్నట్టే, తెలుగులో నాకు సరిగ్గా తెలియదు. సో ఇంగ్లీష్లో ఉన్నట్టు ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్ అని ఉంటుంది. అలాగే సంస్కృతంలో ప్రథమ పురుష, మధ్యమ పురుష, ఉత్తమ పురుష అని ఉంటుంది. ఉత్తమ పురుష అంటే ఇంగ్లీష్లో ఫస్ట్ పర్సన్, అందులో ఐ అంటే నేను లేకపోతే మనము అనేదైతే ఉంటుందో అది ఉత్తమ పురుషులో వస్తుంది. అది సంస్కృతంలో అహం అన్నది ఏకవచనము, ఆవాం అన్నది ద్వివచనము, వయం అన్నది బహువచనం. అలాగే మధ్యమ పురుష అంటే యు, నువ్వు లేకపోతే మీరు అనేదైతే ఉందో అది సంస్కృతంలో కూడా సేమే, మధ్యమ పురుష యునే. సో దీంట్లో త్వం అంటే నువ్వు, యువాం అంటే మీ ఇద్దరు, యూయం అంటే మీ అందరూ అని అర్థం. అలాగే ప్రథమ పురుష, ప్రథమ పురుషలో ఉత్తమ పురుషులో ఉన్నవి, మధ్యమ పురుషులో ఉన్న ఈ 6 తప్పించి మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో సర్వనామ శబ్దాలు కానీ నామవాచక శబ్దాలు కానీ అన్నీ కూడా ప్రథమ పురుషులోనే వస్తాయి. ఏవైతే బాలక లేకపోతే పురుష, గాయక, గాయిక, లేఖిక, లేఖక, సర్వనామ శబ్దాలు నేర్చుకున్నారు. సహ లేకపోతే తే, లేకపోతే సా, ఏతే, లేకపోతే సా, తాహ, లేకపోతే ఏతత్, ఏతాని, ఇవన్నీ కూడా ప్రథమ పురుషులోనే వస్తాయి. ఓకే. అలాగే దశదిన శిబిరంలో భవాన్ అని నేర్చుకున్నారు. భవాన్ అంటే యు, మ్యాస్కులైన్, పుల్లింగం. భవతి అంటే యునే, నువ్వేనే, కానీ అది స్త్రీలింగం. సో భవాన్ భవతి యొక్క మిగతా ఏ రూపాలైనా అంటే ద్వివచనం, బహువచనం, ఇవన్నీ కూడా ప్రథమ పురుషులోనే వస్తాయి. మధ్య అర్థం యు అనే అర్థం, నువ్వు అనే అర్థం, కానీ మధ్యమ పురుషులో రావవి, అవి ప్రథమ పురుషులోనే వస్తాయి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్.
ఇది మనకి ముందర ప్రతి పాఠంలో కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇది దయచేసి అర్థం చేసుకోండి అందరూ కూడా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, if this is clear, I'll proceed to the next. Very important next also. అవగతం. చెప్పండి, ఎవరు అడుగుతున్నారు? యా మహోదయ పృచ్చతు. మధ్యమ పురుషు ఫస్ట్ వన్ యుఎం. మధ్యం త్వం అండి, ఏకవచనం త్వం, యువాం యూయం. ఓకే మేడం, థ్యాంక్ యూ. త్వం యువాం యూయం నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో మళ్ళీ వస్తుందండి, అప్పుడు మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఈస్ okay. So those who have the books, ఎవరెవరి దగ్గర అయితే పుస్తకాలు ఉన్నాయో దయచేసి 11th చాప్టర్ ఓపెన్ చేయండి. ప్లీజ్ ఓపెన్ ద 11th చాప్టర్. 11th chapter, first word in the table is Rama Shabdam. Okay, 11th chapter. All of you please open that. Open chesara and andaru. Okay, fine. So just keep that open. I'll tell you why I asked you to open. So suppose if you have to join two nouns, what do you use? Conjunction. Huh? Conjunction. Okay, and what else? Prepositions. Uttamam. Okay, so how do we use prepositions? So first of all, what are prepositions? Prepositions are the words which join two nouns, right? If there are two nouns and if there is no preposition, you will not understand what the sentence is. Suppose if I say the book is on the table, right? If I just say book and table, will you understand anything? No, right? You have to use preposition. I have to say either book is on the table, book is under the table, or book is below the table, or book is besides the table. Something I have to use, right? So preposition is a must to join two nouns. So in English, you have something known as prepositions. But in Sanskrit, you don't have any separate words like prepositions. You don't have any prepositions. You have something known as vibhakti, right? So those who have studied the other language grammar like Telugu or Hindi, in Hindi you know them as karikas, karikas, and Telugu vibhaktulu. Telugulo vibhaktulu అని చదివే ఉంటాం. So అదే సంస్కృతంలో it is known as vibhaktihi. Okay, so vibhaktihi is used instead of the prepositions. You don't have prepositions in Sanskrit. You have only vibhaktis. You have 7 vibhaktis. Okay, so all the prepositions which are there in English, they have been mainly basically classified under the 7 vibhaktis. Okay, so all the 7 vibhaktis, what happens when we use this? When we have to use different prepositions, how do we use? Now I'll take only the example of Rama Shabdam, which is the first one in the 11th chapter, and explain you what each and every vibhakti tells you about that. Okay, so there are 7 vibhaktis. One is Pradhama Vibhakti, Dvitiya Vibhakti, Tritiya Vibhakti, Chaturdhi Vibhakti, Panchami Vibhakti, Shashti Vibhakti, and Saptami Vibhakti. And there is one more additional which is known as Bodhana. Sambodhana Pradhama Vibhakti. It is a vibhakti, but it is not an 8th vibhakti. It is known as Pradhama Sambodhana Vibhakti. So it is given just below the Pradhama Vibhakti only. Okay, so these are the 7 plus 1, right? So how do we read them? How do we understand the table which is given in the book? Okay, so now we have seen the first heading is given as Pratipadika is not written, but it is Pratipadikam. Mataha, madam.
క్షమతః ప్రథమా విభక్తి లైక్ తెలుగు డూము ఊలు. Yes, it is the same thing. సేమ్ దీనులను గూర్చి గురించి. అవునండి, అదేనండి, సేమ్ అండి. ఓకే. Okay, so pratipadikam is Rama, and I already told you that you cannot use Rama in any sentence. It is just a pratipadikam. It is the basis of the other words. So first pradhama vibhakti ekavachanam. I'll just take only the pradhama vibhakti ekavachanam. Okay, pradhama ekavachanam is Ramaha. Ramaha. Right, the first word is Ramaha, and the next will be Ramu Ramaha. Right, so Ramaha. So what is Pradhama Vibhakti? Pradhama Vibhakti denotes the subject or the karta. Kshamitam, subject, karta. So in a sentence, as I told you, there are three parts: subject, karta, object, karma, verb, kriyapadam. Okay, there are three parts. The first part is karta. When you have to use any word in a sentence as a subject, then you have to use the pradhama vibhakti. Okay, like Ramaha is here the subject. So you can say Ramaha asti, or Ramaha gruham gacchati, Ramaha patham patati, Ramaha mandiram agacchati. In all these sentences, Ramaha is the subject, he is the karta, he is doing something, he is doing the work. So the doer of the work is known as subject or the karta. ఎవరైతే పని చేస్తారో వాళ్ళు కర్త. సో ఎప్పుడైతే ఒక వాక్యంలో ఆ పదాన్ని కర్తగా వాడాలో అప్పుడు ప్రథమా విభక్తి వాడాలి. సో ఇఫ్ యు టేక్ ద అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ పురుషః, పురుషః గాయతి, or పురుషః గచ్చతి, or you could take చషకః అస్తి, చషకః apane asti, apanam shop, apane asti. So anything which you have to use as karta or a subject, that word has to be used in the pradhama vibhakti. And then dvitiya. Ramam. This is object or karma. Suppose if I say Sita Ramam Pashyati. Sita Ramam Pashyati. So Sita Pashyati. Sita is the subject, karta. Pashyati is the verb. Okay. ఇక్కడ సీత రామం పశ్యతి అన్న దాంట్లో సీత అన్నది కర్తపదం, అలాగే పశ్యతి అన్నది క్రియాపదం. ఇందులో కర్మపదం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ హియర్? సీత రామం పశ్యతి. హూమ్ డిడ్ సీత సీ? రామం. సో రామం హియర్ ఇస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇక్కడ రామం అనేది ఆబ్జెక్ట్ అయింది, కర్మపదం అయింది, కాబట్టి ఇది రామం అన్నది ఆబ్జెక్ట్. సో whatever you have to use in the whatever you have to use as an object or karma, then you have to use dvitiya vibhakti. So ఎక్కడైతే ఆ పదాన్ని ఆబ్జెక్ట్ గానో లేకపోతే కర్మ పదంగానో వాడాలి అన్నప్పుడు అది రామం లాగా మారుతుంది. సో ఇక్కడ రామ ప్రాతిపదికం నుంచి రామః ప్రథమ విభక్తి అయింది, ద్వితీయ విభక్తిలో రామం అయింది. ఓకే, అలాగే తృతీయ విభక్తిలో ఇది రామేణ అయింది. ఏమైంది? రామేణ. So Tritiya Vibhakti is when you have to use it as an
instrument, or where you have to use with or by, the prepositions with or by. So if I have to say Sita Ramena Saha Vanam Gachati. Sita Ramena Saha Vanam Gachati. So what has happened here? Ramena, with Rama. Sita along with Rama is going to the forest. So that is Ramena Saha. So it has become, Rama has become now the instrument. He has become the means with him. So Ramena, like other things if you take, like Hastaha. Aham hastena karyam karomi. Hastaha hastena. So with hand I do the work. With hand I write. With the hand I paint. So hastena karyam karomi. Hastena likhami. Hastena pustakam nayami. So hastena. Hastaha hastena. Here the hand is the instrument. It becomes an instrument, right? With this you are carrying something. With this you are writing. So this becomes the instrument. So Ramena. So what has become now Rama? Rama has become Ramena. That is Tritiya Vibhakti. And now Chaturdhi. So Chaturdhi Ramaya. That is for. For Rama. So Sita Ramaya Pakam Karoti. Sita is cooking for Rama. So Sita Ramudi kosam అని చెప్పి వంట చేస్తోంది. ఎవరి కోసం? రాముడి కోసం. When you have to use for, కోసము అన్నప్పుడు అది for Ramaya. So మనకి ఒక శ్లోకం కూడా ఉంది కదా. What is the sloka? Ramaya భద్రాయ రామచంద్రాయ రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ Pataye Namaha. Okay. So there are some rules attached with that where you have to use Chaturdhi Vibhakti and all. When it comes in the lesson, we will do that. So this means that I am praying for Rama, for the purpose of attaining Rama. So that is Ramaya. So for Rama. So here in Chaturdhi Vibhakti, when you have to use for, you have to use Chaturdhi and the Rama becomes Ramaya. Okay. And Panchami, Ramat. So when there is a separation, or when you have to say from or greater than, if you have to say, then you have to use Panchami Vibhakti, from or greater than. Okay. So if I say Sita Ramat Pustakam Svikaroti, that means Sita accepted a book from Rama. From Rama or from Balakaha, Balakat, Ramat, or Krishnat, from Krishna, from Rama. Separation. Something is being separated from Rama. The book is being separated from Rama. Ramat Pustakam Svikaromi. So from, when you have to use from separation, then you have to use Panchami Vibhakti. Okay. Now, like you have done in the 10 days Shivram, Vrikshat Parnam Patati. From the tree, the leaf is falling. Okay. From where it is getting separated? From the tree. Vrikshat. There you have learnt it as Vrikshataha. Right? If you remember, Vrikshataha Parnam Patati. You can use Panchami also. Taha is, it's a Panchami only. So Vrikshataha or Ramat, you can use. Both you can use. Panchami and then Shashti. So
Shashti is very common. We have done many sentences. So Shashti is Ramasya. Can anybody tell me any sentence? If you remember 10 days Shibiram, Ramasya. Ramasya patni Sita. Ramasya Gruham. Uttamam. Ramasya Gruham, Ramasya Patni, Ramasya Bhrata, Ramasya Bhaktah, Ramasya. Relationships, belongingness. Relationships, yes. It denotes belongingness. Sambandham, okay, belongingness. It denotes belongingness. Ramasya, Balakasya, Balakasya Nama, Balakasya Mata, Balakasya Janakaha, Balakasya Bhagini, anything related to belonging, okay. So, anything belongingness which says it will take the Shashti Vibhakti. So, one more example is there which you have done as the first lesson of your 10 days Shibiram. What was that? Anybody? First lesson. Remember or no remember? Don't remember. Mama Gramasya Hyderabad. Mama Nama Lakshmi. Mama Nama. Uttamam. Mama Nama. Pradhama Pataha Asti Shibire. Bhavatah Nama, Bhavatyaha Nama. I mean, another sentence in Shakti Vibhakti is Vayam Sarvam Bhavatyaha Shishyaha. So now, so you will say Mama Nama. What is Mama? Mama is Shashti Vibhakti of one more word, which I will tell you now. Okay? So Mama is Shashti of, okay. Can you please mute all of you? I am not able to mute. Okay. Yeah. So Mama is Shashti, which says my name, the name belongs to me. My house, Mama Gruham, the house belongs to me. Mama Pustakam, Mama Bhrata, Mama Bhagini, Mama Mata. All these things are Mama, mine. Mama Deshaha. All this, okay. So Mama is Shashti. Wherever belongingness is there, it is Shashti Vibhakti. Okay. Now, the last one is Saptami. Saptami is Rame. So, in or on, when you have to use in or on, you will use Saptami. So, if you take like Rame, Dhairyam asti, Rame Uttama Gunaha santi, or if you take Pustakam, Pustake Slokaha santi, Pustake Kathaha santi, Pustakam, Pustake, in the book, okay. Or if you take on the table, you can say Utpitikayam, Utpitika, okay, that will come in the Strilingam, Utpitikayam, or Asandaha, Asande, Asandaha, Asande, Saptami, Asande, Pustakam asti, okay. So, Saptami, when you have to say in or on, you have to use Saptami. And Sambodhana, Pradhama Vibhakti is always for addressing. And for this word, it is Rama only. You say, Hey Rama, Agachatu, Hey Rama, Pustakam Patatu, Hey Rama, Gachatu, like that. Rama is the Sambodhana Vibhakti. So these are the 7 Vibhaktis, okay, which are very, very important. And each and every lesson will cover one Vibhakti. So, Dvitiya Vibhakti in one chapter, Tritiya Vibhakti in one chapter, Chaturdhi in one, like that it will be dealt with it. So, why I asked you to open that 11th chapter is, there are certain words which I tell you now, please read them daily. Whether you understand the meaning or not, whether you remember them or not, no problem. Please read them, okay? Because those tables are important for making the sentences, for understanding the grammar part of it, everything. So first one is Pratipadikam Rama Shabdam. All of you please stick with the pencil and write in front of it whatever I have told you here. Pradhama is subject, Dvitiya object, Tritiya with by, Chaturdhi for, Panchami from, Shashti belonging, Saptami in and on,
write it with the pencil in front of that first table, at least write it. Others, you please write it later. Okay. So Rama Shabdam you have to study. And then next is Hari Shabdam you have to study. The third one is Guru Shabdam. So Pullingam, these three are important as of now. So when we proceed and when we have to learn new ones, I'll tell you. Firstly, these three, Rama, Hari, and Guru, these three Shabdas. And now coming to the Strilingam. Go to the Strilingam part. The first word is Rama. That Shabdam is important. The next is Gauri is important. And then you have Vadhu Shabdam. Three. Okay. Akaranta, Ikaranta, Ukaranta. That is Rama, Gauri, and Vadhu. Okay. And now go to the Napunsakalingam. Napunsakalingam, Jnanam. I think only one is enough as of now there. Jnanam is enough. Later I'll tell you when we go into the lessons. So Jnanam in Napunsakalingam, and then go to Sarvanama Shabdas. Just go through them. Don't worry that you will not be able to learn. You will learn everything. You will be able to learn, but just read them. Sarvanama Shabdam, there will be one Tad. Dakaranta Tad Shabdam Saha. Dakaranta Tad Shabdam. The first one will be Saha. All of you have ticked that. If somebody is not following, please stop me. Otherwise, you will be lost. And then the second one, Strilingam, Tad Shabdam only, Dakaranta Sa. Dakaranta Sa. And then third one, Napunsakalingam, Tad Shabdam, Dakaranta Tat will be Pradhama Vibhakti. Tat, Napunsakalingam. So these are the important tables which you have to just go through them. Okay. Daily at least 10 minutes. Give time and read them. Madam, Sarvanama Sabda, which did you tell page number? I think I don't have that book. I have a single book. So it I have marked Pullingam, Strilingam, and Napunsakalingam over. No, madam. 239 page. 239 page. Okay, 239 page. Please tell me the medium also. Is it English medium? This is the book. Telugu medium. Same way, I also didn't got in the Hindi. Hindi, same, the what she said. I am able to find it. Not able to find it will be there. Yes, I am also not able to find. Napunsakalingam, Jnanam, till there. Okay, so can you please repeat? Yeah, just I will write it on the board. Just wait. Please wait, so that you can all note it. Yeah, right from the beginning. I will note it on the. I'll write it on the page. This one. Actually, one second. Section mundu undandi. Sarvanam Shabdam. Okay. ఒక్క నిమిషం అండి నేను రాస్తాను. సో శబ్దాల్లో పుల్లింగ శబ్దాల్లో రామ, హరి అండ్ గురు. స్త్రీలింగ శబ్దాల్లో రమ, Gauri, and Vadhu. నపుంసకలింగంలో ఒక జ్ఞాన శబ్దం ప్రస్తుతానికి యాజ్ ఆఫ్ నౌ. అండ్ సర్వనామ శబ్దాలు పుల్లింగంలో దట్ విల్ బి దకారాంత తద్ శబ్దం. తద్ శబ్దంలో సహ అని ఉంటుంది ప్రథమా విభక్తిలో. సహ స్త్రీలింగంలో సా, నపుంసకలింగంలో తత్. సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మహోదయ ఓన్లీ ప్రథమ పురుషనే చదవాలండి, ఏకవచనమే చదవాలా?
మీరు ఏది చదవగలిగితే అది చదవండి. ఇఫ్ యూ కెన్ లెర్న్ ద ఎంటైర్ టేబుల్ దట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. మొత్తం నేర్చుకుంటే మంచిది. బట్ తొందర ఏం లేదు, లెసన్ బై లెసన్ వెళ్తాం కాబట్టి ఏ లెసన్కి ఆ లెసన్ మీరు చదవచ్చు. కానీ ఒకేసారి చదివితే మీకు ఒక ప్యాటర్న్ అర్థమవుతుంది. అందులో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దెర్ ఇస్ అ ప్యాటర్న్ టు ఆల్ ద టేబుల్స్. సో వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ప్యాటర్న్ ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ టు లెర్న్ దెమ్. ప్రవేశ 1 అంటే పుస్తకం పేరు ప్రవేశ 1. ప్రవేశ అదేనండి, ఇందాక వచ్చింది కదా మన స్టార్టింగ్ లో, అదేనండి. నేను మధ్యలో వచ్చాను, గురువు గారికి చెప్పానండి, హాస్పిటల్ కదా వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాను 3:30కి వచ్చి. ఒకసారి మీరు సరిగ్గా చూపించండి బుక్, కొంచెం పక్కకి, నాకు కనిపించట్లేదు. ఇంకొంచెం మీ లెఫ్ట్ సైడ్, మీ లెఫ్ట్ కి సంస్కృత భారతి అని రాసిందా? ఉందండి, సంస్కృత భారతి. ఓకే, ప్రవేశ 1. అదేనండి, అదే బుక్, అదే బుక్. మహోదయ, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ తెలుగు ప్లీజ్. ఓకే, తెలుగులో మీకు ఏది కావాలి? తెలుగులో విభక్తిస్ తెలుగులో ఒక్కసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అంటే ఓకే, నేను చెరిపేశాను, మీరు రాసుకున్నారా? నో మహోదయ, అంటే యూట్యూబ్ లో పెడతారు కదా. ఓకే, యూట్యూబ్ లో రాసుకుంటాను. నేను చెప్తాను, వినండి ఒకసారి. సో ప్రథమ విభక్తి ఒక్కసారి మేడం, ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ప్రథమ విభక్తి, సంబోధన ప్రథమ విభక్తి, ద్వితీయ, ఈ ఆర్డర్ సేమ్ అన్నిట్లో సేమ్ అండి, అన్ని సేమ్ ఎక్సెప్ట్ ఈ సర్వనామ శబ్దాలకి సంబోధన విభక్తి ఉండదు. ఓకే, అదొక్కటే తేడా తప్ప మిగతా అన్నిటికీ కూడా సేమ్. రెండే ఉన్నాయి అక్కడ, తత్ శబ్దంలో తత్తు ఉన్నాయి. ఓకే, సో నపుంసకలింగంలో రెండే ఉంటాయి మీకు అక్కడ. ఓకే అండి, ఎందుకంటే ఓకే, సో దెర్ ఇస్ సో ఇన్ నపుంసకలింగం తత్ శబ్దం there will be only prathama and dvitiya given. From tritiya onwards it will be the same like the pullinga shabda. So in pullinga whatever is there from the tritiya vibhakti, the same will be there for the napunsakalingam tat shabdam also. అక్కడ రాశారు, అవునండి. సిస్టమ్ పుల్లింగవత్, శిష్టః పుల్లింగవత్ అని రాసి ఉంటుంది. సిస్టమ్ అంటే బ్యాలెన్స్ కదండి, సిస్టమ్ అంటే బ్యాలెన్స్ కదా, బ్యాలెన్స్. ద రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో థర్డ్ నుంచి, సో థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్ అదంతా కూడా సేమ్ పుల్లింగం లాగానే ఉంటుంది. సో ఇన్ తెలుగులో మీకు విభక్తులు చెప్పమన్నారు కాబట్టి ప్రథమ విభక్తి అంటే ఎక్కడైతే మీకు ఆ పదం కర్తగా వాడాల్సి వస్తుందో, కర్త అంటే ఏంటి, ఏదైతే పని చేస్తుందో అది కర్త. అంటే రాముడు చదువుతున్నాడు, రాముడు రాస్తున్నాడు, రాముడు నుంచున్నాడు, రాముడు పరిగెడుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏంటి, కర్త ఎవరు ఇక్కడ? రాముడు. సో అదే సంస్కృతంలో తీసుకుంటే రామః చలతి, రామః ధావతి, రామః గచ్చతి, రామః పఠతి, రామః తరతి, ఇవన్నీ. సో ఇక్కడ రామః అన్నది కర్త, సబ్జెక్ట్, పని చేస్తున్నవాడు. అది ఎప్పుడైనా సరే పని చేస్తున్నటువంటిది అంటే కర్త అన్నవాడు ఎప్పుడు ప్రథమా విభక్తిలోనే ఉంటాడు. సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ అది పుల్లింగమైనా, స్త్రీలింగమైనా, నపుంసకలింగ పదమైనా సరే అది గనక పని చేస్తూ ఉంటే గనక, కర్త అయితే గనక అది ప్రథమా విభక్తిలోనే ఉంటుంది. అది ఫస్ట్ ప్రథమ విభక్తి. ద్వితీయ విభక్తి అంటే కర్మపదం ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ద్వితీయ విభక్తిలో ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ తెలుగులో తీసుకుంటే రాముడు పుస్తకం చదువుతున్నాడు, రాముడు చదువుతున్నాడు, రాముడు ఏం చదువుతున్నాడు? పుస్తకం చదువుతున్నాడు. ఆ పుస్తకం అన్నది అక్కడ కర్మపదం అయింది, ఆబ్జెక్ట్ అయింది. కాబట్టి అది ఆ పుస్తకం అన్నది అక్కడ ద్వితీయ విభక్తిలో ఉంది. సో మనం రామ శబ్దానికి ద్వితీయ విభక్తి వాక్యం చెప్పాలంటే సీతా రామం పశ్యతి అంటే సీత రాముడిని చూసింది. సీత చూసింది. సీత ఎవరిని చూసింది? రాముడిని. సో సీతా రామం పశ్యతి, రామం అన్నది ద్వితీయ విభక్తి. సో ఎప్పుడైతే ఆ పదాన్ని మనం కర్మపదంగా వాడాలో అప్పుడు అది ద్వితీయ విభక్తిలోనే వాడాలి. ఓకే, అలాగే ఇంకా కొన్ని వాక్యాలు చెప్పాలంటే సీతా రామం పృచ్ఛతి, సీతా రామం
వదతి అని చెప్పాలి. సో రామం రాముని రాముడికి అని అర్థం. ఓకే. సో సీత రామం పశ్యతి ద్వితీయ విభక్తి. తృతీయ విభక్తి వచ్చేటప్పటికి ఎప్పుడైతే అది ఒక అదేంటి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ గా మారుతుందో, అంటే ఒక పని చేసే వస్తువుగా మారుతుందో, అంటే ఇప్పుడు చెయ్యి తీసుకుంటే హస్తః తీసుకుంటే హస్తేన కార్యం కరోమి, హస్తః హస్తేన కార్యం కరోమి, చషకః చషకేన జలం పిబామి, గ్లాస్ తోటి నీళ్లు తాగుతున్నాను. సో ఇక్కడ గ్లాస్ ఏమైంది? ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయింది. దిస్ హెస్ బికమ్ ఎన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, అంటే దీనితోటి పని చేస్తున్నాను, దీంతో పని చేస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైతే తో విత్ కానీ బై అని అంటే దీంతోటి కానీ దాంతో ఏదైనా తోటి అని వస్తే గనక అప్పుడు తృతీయ విభక్తి వాడాలి. అందుకనే ఇక్కడ రామేణ సహ సీతావనం గచ్చతి, లేకపోతే రామేణ సహ జనకః వార్తాలాపం కరోతి, అంటే రాముడితోటి జనకుడు వార్తాలాపం చేస్తున్నాడు. రామేణ సహ అంటే రాముడితోటి. ఇక్కడ రాముడు ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయ్యాడు, ఒక ఆయుధం లాగా అయ్యాడు అని చెప్పచ్చు. సో రామేణ సహ. చతుర్థి విభక్తి వస్తే కోసము, రాముడి కోసము. రామాయ సీతా రామాయ పాకం కరోతి, జనకః రామాయ పుస్తకం దదాతి, రాముడి కోసం జనకుడు పుస్తకం ఇచ్చాడు. రాముడి కోసము. కోసము అంటే ఫార్ అని వాడాలన్నప్పుడు చతుర్థి విభక్తి వాడాలి. ఇప్పుడు పంచమి విభక్తి. పంచమి ఎప్పుడు కూడా విడిపోతున్నప్పుడు, అంటే రెండు సంజ్ఞావాచకాలు విడినప్పుడు, అంటే వృక్షాత్ పర్ణం పతతి అంటే వృక్షం నుంచి పర్ణం పడిపోయింది. ఎక్కడి నుంచి పడింది? వృక్షం నుంచి. లేకపోతే ఆకాశతః వర్షా పతతి, ఆకాశం నుంచి వర్షం పడింది. ఎక్కడి నుంచి పడింది? ఆకాశతః, ఆకాశాత్. సో దశదిన శిబిరంలో తహ అని నేర్చుకున్నారు. మనం ఇక్కడది పంచమి విభక్తి చేస్తున్నాం. ఆకాశాత్ లేకపోతే పర్ణాత్. రామాత్, రామాత్ సీతా పుస్తకం స్వీకరోతి, రాముడి నుంచి సీత పుస్తకాన్ని తీసుకున్నది. ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంది? రాముడి నుంచి అని అర్థం. అది పంచమి విభక్తి. షష్ఠి విభక్తి బిలాంగింగ్, అంటే రామస్య. సో రామస్య పత్ని, రామస్య భ్రాత, రాముడి యొక్క. లేకపోతే బాలక అంటే బాలకస్య, బాలకుడి యొక్క. అలాగే ఛాత్ర, ఛాత్రస్య, ఛాత్రుడి యొక్క. మమ జనకస్య, నా యొక్క తండ్రి, తండ్రి యొక్క, నా యొక్క తండ్రి యొక్క పేరు. మమ జనకస్య నామ శాస్త్రి, నా తండ్రి యొక్క పేరు శాస్త్రి అండి. సో మమ అంటే బిలాంగింగ్నెస్, నాది లేకపోతే వాడిది లేకపోతే ఇంకొకటిది, బాలకుడిది, రాముడిది అని చెప్పాలన్నప్పుడు బిలాంగింగ్ షష్ఠి. సప్తమి వచ్చేటప్పటికి, సప్తమి అంటే ఇన్ కానీ ఆన్ కానీ, అంటే దాని లోపలని కానీ దాని మీదని కానీ. అంటే ఇప్పుడు రామ ప్రాతిపదికం రామే అవుతుంది. అంటే రామే ఉత్తమ గుణా సంతి, రామే ధైర్యం అస్తి, రామే కౌశలం అస్తి అని అనొచ్చు. అంటే రాముడిలో కౌశలం ఉన్నది, రాముడిలో ధైర్యం ఉన్నది, రాముడిలో ఉత్తమ గుణాలు ఉన్నాయి అని. అలాగే మిగతా ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ పుస్తకం తీసుకుంటే పుస్తకే సప్తమి, పుస్తకే శ్లోకాః సంతి, పుస్తకే స్వర్ణ కృపయా म्यूट करोतु. ओके, सो पुस्तके कथाः सन्ति, पुस्तके चित्राणि सन्ति. So पुस्तके in the book, or if you have to say on, you can say on the book pen is there. पुस्तके अंकनी अस्ति, पुस्तके लेखनी अस्ति, on the book. Or if you have to take on the chair, आसन्दे, आसन्दे पुस्तकम् अस्ति, आसन्दे चषकः अस्ति, आसन्दे वस्त्रम् अस्ति, आसन्दे. So on or in, if you have to use, then you have to use సప్తమి విభక్తి. అక్కడ సప్తమి విభక్తి వాడాలి, లోపల లేకపోతే లో అని కానీ వాడినప్పుడు. అలాగే సంబోధన ప్రథమ విభక్తి అంటే ఎప్పుడు కూడా సంబోధన కోసం వాడేదే. హే రామ ఆగచ్చతు, హే రామ పఠతు, హే బాలక
లిఖతు, హే బాలక ఖాదతు అట్లా. ఓకే, సో ఇవి 7 విభక్తులు. సో ఇవి పుల్లింగంలో ఒకలాగా ఉంటుంది, అకారాంత పుల్లింగంలో. వాటి రూపాలు, దేర్ ఫార్మ్స్ విల్ బి లిటిల్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ lingam and even the akaranta also. So Rama akaranta pullingam, it will be different. Ikaranta, it will be different. Ukaranta, it will be different. Again for strilingam, there will be different forms. So when you read them daily, on a daily basis, you will find the differences and you will find a pattern. Then it will be easier to remember. మీరు రోజు చదివితే కనుక దాంట్లో ఏది ఎలా మారుతోంది అన్నది అర్థం అవుతుంది. అర్థమై దానిలో ఒక రకమైనటువంటి ఒక అదేంటి ఈక్వాలిటీ కనిపిస్తుంది మీకు. అప్పుడు మీకు మిగతా టేబుల్స్ నేర్చుకోవడం తేలికవుతుంది. ఓకే, సో am I clear? Is it clear? మహోదయ్ చెప్పండి. మహోదయ్, తత్శబ్దం ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి కదా, తత్ తే అని, తత్ తే అని, అంతే కదా? ఓకే, అవి నపుంసక లింగంలో మీకు 2 అక్కడ ఇస్తారు, కానీ మిగతా 3 నుంచి పుల్లింగం లాగా ఉంటాయండి అవి. మహోదయ, పుల్లింగం లాగా అంటే ఏదైతే తద్ శబ్దం సహ అని ఉందో, సహ తౌ తే అని ఏదైతే ఉందో, ఆ టేబుల్లో మీకు తృతీయ నుంచి ఏవైతే ఉన్నాయో అవే నపుంసక లింగానికి కూడా ఉంటాయి. సేమ్ ఉంటుంది అది. సో ఓకే, ఐ విల్ టెల్ దట్ లేటర్. మహోదయ రేపు క్లాస్ ఉందా మేడం? మహోదయ రేపు క్లాస్ ఉంది? రేపు లేదండి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫ్రైడే, వీక్లీ వన్స్ అండి. ఓకే, లెట్ మీ జస్ట్ అప్డేట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. దీస్ అవర్ క్లాసెస్ విల్ బి ఎవ్రీ ఫ్రైడే 2:30 to 4:30. ఓకే, సో once in a week we will have 10 lessons are there. So with each lesson, I think we'll be able to finish in one class. If not, then I will tell you whether I will take extra class or not. Then and there we'll decide and I will let you know. Okay, and 10 weeks. 10 weeks. Yes. Exam is in August, so we have lot of time. Now it is only April first week, so May, June, July, at least 3 months is there. August, if we leave to prepare also, I think by July 15th we should be able to finish, or if required I'll take more classes. So with each lesson there are exercises in the lesson also, so that also you have to do, and there will be extra homework which I will be sending after each and every lesson. Okay, so ప్రతి పాఠంలో కూడా ఎక్సర్సైజులు ఉంటాయండి, అభ్యాసం ఉంటుంది. ఆ పాఠం చదివి అభ్యాసం కూడా చేసుకుని క్లాస్కి రావాలి నెక్స్ట్ వీక్ ఫస్ట్ లెసన్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రీడ్ ద ఫస్ట్ లెసన్. మొదటి పాఠం చదువుకుని దాని యొక్క అభ్యాసం చేసుకుని రండి. అది అయిన తర్వాత ఆ క్లాస్ తర్వాత నా దగ్గర ఉన్న అభ్యాసం మీకు ఆ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత వారం దాని ఆన్సర్స్ కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ అవర్ ప్యాటర్న్ విల్ గో. ఓకే, చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి. ఫస్ట్ లెసన్ నేను చదువుకొని రావాలమ్మా అని? అవునండి, ఫస్ట్ లెసన్ చదవాలి, దాంతో ఉన్న అభ్యాసం కూడా చేసుకుని రావాలి. ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు మేడం. ఓకే, ఒక్క నిమిషం అండి. ఏకతా మంత్రం ఉంటుంది, మొదట్లో ప్రేయర్ ఉంటుంది, లాస్ట్ లో ప్రేయర్ ఉంటుంది. Yes, Seema, do you have a question? Yes, Bharati, I have a question. ఏకతా మంత్రం. I have taken, I have when I have went to the office at Popalgutta, they he has given me a self practice books also. Abhyasa. 5 books I have. Yes. You want me to show Abhyasa? Yes. Abhyasa pustakam. Okay. Yes, 5 books are there. Yeah. And along with the other book sets he gave me in the office. Okay. See, actually for Pravesha, you require only the Pravesha book. Okay. But he said that these are the self practice books. You can just you can do once you finish the Pravesha course. Okay, because along with the Pravesha classes and all, it will be little difficult for you. Okay, so once we finish the portion, then you can do the other books, or if you have time you can do it. If you have any doubts you can ask also from that, not a problem. But for our class purposes we need only Pravesha book. Okay, మనకి క్లాస్ కోసం ఓన్లీ ప్రవేశ బుక్ మాత్రమే అవసరం అండి. ఇంకా ఏ పుస్తకాలున్నా మీ అంతా మీరవి అభ్యాస పుస్తకం కానీ ఏదైనా ఉంటే మీరు చేసుకోవచ్చు.
ఓకే, ఆ డౌట్లు ఉంటే అడగచ్చు మీకు ఏదైనా క్లాస్లో, నో ప్రాబ్లం. ఓకే మేడం, యు ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ పేషెంట్. థాంక్యూ. వన్ సెకండ్. వెంకటేశ్వరరావు గారు చెప్పండి. మీరు ఫస్ట్ క్లాస్ అభ్యాసం చేసి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు అంటే మీకు అర్థమయ్యి మీరు చేయగలిగితే చేసుకుని రండి, లేకపోతే క్లాస్ లో మనం ఎలా చేస్తాం, అభ్యాసం కూడా చేస్తాం క్లాస్ లో, అన్ని చేస్తాం. నేను ఆల్రెడీ చేశాను మేడం. ఓకే, ఆల్రెడీ అభ్యాసం మంచిగా చేశాను మహోదయ. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అన్ని డిస్కస్. యా చెప్పండి మేడం. ఒక్క నిమిషం మేడం. మేడం ఇదే కదా ఫస్ట్, అంటే ఫస్ట్ దీనిలోనే కదా ఫస్ట్ చాప్టర్ చదవాలి? ప్రవేశ ఇదేగా బుక్? అవునండి, అదే బుక్. దీనిలో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఒకసారి చదివి రావాలి నెక్స్ట్ క్లాస్ కి. ఓకే మేడం. ఓకే. సో ఒక్క నిమిషం ఏకతా మంత్రం చదివిన తర్వాత వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. జస్ట్ 1 minute. మహోదయ్, ఈ క్లాస్ రికార్డ్ పెడతారా మహోదయ్ గ్రూప్ లో? ఎస్, ఈ రికార్డింగ్ పెడతామండి. ధన్యవాదాలు. ఒక్క నిమిషం అండి, నేను ఏకతా మంత్రం పెట్టిన తర్వాత మీరు వెళ్ళొచ్చు. సో ఏకతా మంత్రః. యం వైదికా మంత్రదృశ పురాణాః ఇంద్రం యమం మాతరిశ్వానమాహుః వేదాంతినో నిర్వచనీయమేకం యం బ్రహ్మ శబ్దేన వినిర్దిశంతి శైవాయమీశం శివ ఇత్యవోచన్ యం వైష్ణవ విష్ణురితి స్తువంతి బుద్ధస్తదార్హన్ ఇతి బౌద్ధ జైనాః సత్శ్రీ అకాలేతి చ సిక్ఖ సంతః శాస్త్రేతి కేచిత్ ప్రకృతి కుమారః స్వామీతి మాతేతి పితేతి భక్త్యా యం ప్రార్థయంతే జగదీశితారం స ఏక ఏవ ప్రభురద్వితీయః. శాంతి మంత్రం. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. आगामी शुक्रवासरे सार्धद्विवादने पुनर्मिलामः. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. नमस्ते. हयग्रीवा. हयग्रीवा. Yes, ma'am. Till when are these classes? What is it? Till when are these classes? That is, till which date are these classes going to be conducted? Till means like it will take at least 2.5 months. Every week there will be one class. Oh, okay. So this will go up till maybe this is April, May, June end maybe. Okay. Okay. Thank you. महोदय गृहकार्यं ददाति वा? इदानीं गृहकार्यं नास्ति महोदय, आगामी सप्ताहतः अस्ति. Now it is not there. From next week onwards there will be lot of homework. So first please go through the concepts which I have taught you. Read the first lesson. Okay. Listen to this video again. Fine. Okay. Okay. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. पुनर्मिलामः. धन्यवादः.